අංජු රශ්මික මං හිතන්නේ අලුත් නේද? අංජු නෑ සර් අනුජ ගිය sorry. ගිය සතියේ හිටියානේ අනුජ okay. right. okay. දැන් අපි ගිය සතියේ කතා කරානේ marketing management process එක. ඔයගොල්ලෝ බැලුවද සාමාන්‍යයෙන් practically marketing management process එකත් එක්ක දැන් අපි කතා කරපු දේවල් මම ටක් ගාලා summarize කරන්න. වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව. Right? I will quickly summarize you all what we have been discussing so far. We identified what is marketing කියලා. We identified. Marketing කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි identify කරගත්තා. Right? Because that is the first thing, guys. අපි you all know something, right? සමහර marketing managers ලා ඉන්නවා qualified marketing managers. මේක බොරුවක් නෙමෙයි. Right? Qualified marketing managers ලා ඉන්නවා. When I ask, what do you think marketing කියලා? They don't know. It's like this. I'm not asking you all to memorize. මම කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට memorize කරන්නයි කියලා. No, that is not what I'm asking you all to do. But you all should know kind of a meaning behind the terminology or the term called marketing. No? Otherwise, no point. Marketing කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැතුව marketing manager කෙනෙක් වෙලා වැඩක් නැහැ. ඒකයි එතන තියෙන්නේ. එතන වැදගත්කම තියෙන්නේ ඒකයි. So මාකටිං වල කෝ එක මොකක්ද කියලා අපි හරියටම දැනගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව මාකටිං කරලා තේරෙන්නේ. මොකද මාකටිං කියන එක ගොඩක් කට්ටිය ඇසෝසියේට් කරලා තියෙන්නේ එක්ක ඇඩ්වර්ටයිසින් වලට එක්ක සේල්ස් වලට, which is not 100% correct. මොකද sales ඒ වගේම advertising කියලා කියන්නේ it's only one part of the whole marketing game. It's only a couple of areas in the whole marketing game. So if you are trying to associate your marketing along with your, what do you call this, sales and only the advertising, that's wrong. I wonder whether I shared with you all. I was asking, okay, as a marketing manager, what do you do? Couple of when I come across with some of my own students, or sometimes when I meet marketing managers, I'm just asking, what is your job role? What do you do? Some said, I'm more looking all the advertising part. When I'm asking, okay, who is looking after the product development? Who's looking after the sales part? There are separate people. So if you are looking after only the marketing component, how can you, rather advertising, how can you say you are a marketing manager? You are just an advertising manager. Because you are looking after only the advertising. You don't bother about the sales, you don't bother about the channel management, no product development part you are involving, no strategy development, you are only looking at the advertising. Hey, marketing වල එක පැත්තක් විතරයි. sales වල එක පැත්තක් විතරයි. ඒක. ඒ හින්දා අපි දැනගන්න ඕනේ මාකටිං කියලා කිව්වහම මොකක්ද කියන එක හරියටම. එතකොට තමයි අපිට අපේ ජොබ් එක හරියට කරගන්න පුළුවන්, because then we are not limiting ourselves for a smaller area. අපි ගොඩාක් වෙලාවට අපිව පොඩි ඒරියා එකකට ලිමිට් කරනවා අපි හරියටම concept එක දන්නේ නැති වුණාම. ඔක හරිම අපරාධයක්. So guys, marketing මං කිව්වා marketing is a philosophy කියලා. මං කෝ එක දර්ශනයක්. මේක මං කිව්වා මුළු ඕගනයිසේෂන් එක හරහාම මේ මාකටිං කියන එක මේ what do you call this මාකටිං ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට විතරක් වගේ කියන එකක් නෙමෙයි. මාකටිං කියලා කියන්නේ මුළු ඕගනයිසේෂන් එක වටේම ගිය ෆිලොසොෆි එක. මුළු ඕගනයිසේෂන් එකේ උඩ ඉඳලා යටට සහ හරහට ගිය ෆිලොසොෆි එක. ඒ කියන්නේ ඕගනයිසේෂන් එක පුරාම. Oh gosh. I think again restarted.
Sorry about it. I'm facing a small technical issue in this PC right now. So marketing කියලා කිව්වහම මුළු organization එකේම තියෙන philosophy එකක්. ඒකට marketing department එක විතරක් නෙමෙයි වග කියන්නේ. මතක තියාගන්න marketing department එක දැන් marketing manager with marketing manager responsible marketing philosophy එකට. But everybody in the organization, every individual within the organization responsible to implement this concept. So-called marketing concept. එහෙම නැත්නම් marketing management philosophy. ඉතින් ඒක janitor වෙන්න පුළුවන්, ඒක security person වෙන්න පුළුවන්, ඒක PM වෙන්න පුළුවන්, ඒක general manager වෙන්න පුළුවන්, ඒක group director කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. Everybody is responsible in implementing the concept or the philosophy called marketing. ඉතින් මේක ලොකු දෙයක්. ලොකු පැත්තකට යන දෙයක්. එහෙම නැතුව නිකම් මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දාලා සේල් එකක් කරලා කරන දෙයක් විතරක් නෙමෙයි. අපි හරි විදියට ගත්තොත් concept එක කොච්චර ගැඹුරුද කියලා එක මම පැහැදිලි කරුවා. So මේකෙදි අපි මේ concept එක ඇතුලේ අපි කතා කරා පහුගිය සති දෙක ඇතුළත මේ concept එක ඇතුලේ අපි focus කරන key areas ටිකක් තියෙනවා. මේ concept එක මම කිව්වා ඕගලන්ට global organizations ගොඩක් මේ concept එක එක රටවල් හරහා control වෙනවා කියන එක. American Marketing Association වෙන්න පුළුවන්, Canadian Marketing Association එක වෙන්න පුළුවන්, Australian Marketing වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේ එක එක රටවල් වල Singapore Marketing Institute එක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එක එක රටවල් වල මේ marketing කියන fraternity එක ඇතුලේ දැන් අපි දන්නවා accountantලා ඉන්නවා. ඒතර accountantලා කියලා කියන්නේ එක group එකක්. engineersලා ඉන්නවා. engineersලාගේ civil, mechanical, electrical වගේ ඉන්නවා. එක එක. ඒගොල්ලෝ තව එක community එකක්. එක fraternity එකක්. එක group එකක්. architecturesලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ එක තව group එකක්. ওই වගේ groups ගොඩක් ඉන්නවනේ. ඒත් දැන් marketing කියන මේ community එක අපි අරගත්තොත් මෙන්න මේ marketing කියන community එක develop කරන්න මේ marketing කියන community එකට values add කරන්න ඉන්නවා එක එක organizations ලෝකේ පුරා. ඒ වගේ organizations තමයි මම ඔයගලන්ට කිව්වේ American Marketing Association එක, Chartered Institute of Marketing එක, Canadian Marketing Association, Asia Pacific Marketing Federation, Singapore Marketing Institute එක වගේ ගොඩක් තියෙනවා association. ඒ වගේම authorsලා සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා marketing ගැන සහ ඔයගොල්ලන්ට ඒ related subjects ගැන ඔයගොල්ලන්ට කියවලා knowledge එක build කරගන්න පුළුවන්. හොඳ textbooks තියෙනවා මේක. මේක ලොකු area එකක්. පොඩි area එකක් නෙමෙයි. ඉතින් මේක අපි අරගත්තාම මම ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලොන් එක්ක කතා කරා මේ marketing management philosophy එක අපි implement කරනකොට අපි මේක ගෙනියන පිළිවෙලක් තියෙනවා. මේක කරන පිළිවෙලක් තියෙනවා. right? එතකොට දැන් එතනදී මම කතා කරා right okay marketing concept එක marketing philosophy එක implement කරන්න නම් there are certain steps you need to practice. There are certain things you need to practice. ඒකෙන් අපි identify කරගත්ත marketing management process කියලා එකක්. මේ හැම එකක්ම ඔයගොල්ලෝගේ questions වලට එයි. අපි ඊට පස්සේ MCQs වගේකුත් කරානේ නේ. MCQs වගේකුත් කරා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒ වයින්ොත් idea එකක් අරගන්න පුළුවන්. මම තව MCQs වගේක් දානවා ඉස්සරහට. එතකොට මේ module 1 එක ඉවර වෙනකොට මම තව MCQs වගේක් දානවා so that you all can complete them and build your knowledge. ඉතින් දැන් අපි අරගත්තොත් එහෙම මේ marketing management process එක එහෙම නැත්නම් මේ marketing management කියන philosophy එක focus වෙලා තියෙන්නේ external stakeholder කෙනෙක් බේස් කරගෙන. හැබැයි දැන් මේක philosophy එකක් කියලා කියනකොට external එක stakeholder කෙනෙක් විදියට නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ stakeholdersලා ගොඩක්. ඒ කියන්නේ අපි අරගත්තොත් එහෙම organization එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඒ stakeholdersලා සෑහෙන ප්‍රමාණයකගේ values add කරන්න තමයි මේ marketing කියන philosophy එක marketing කියන concept එක develop වෙලා තියෙන්නේ. So marketing කියන concept එකේ mainම focus එක දීලා තියෙන stakeholder තමයි
customer. I mean, whatever you do in your business, your focus is to enhance the values expected by your customer. Your customer is one of the significant stakeholders, those who are dealing with the organization. So your effort, when you look at the concept so-called the marketing, your effort is focusing on developing, delivering values expected by your stakeholder, so-called customer. So customer අදාළ values deliver කරන එකේ target එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. If that is the concern, so whatever your strategic approaches, whatever your tactical approaches should be focusing on building the values or delivering the values as expected by your target market and the target audience. That is the core behind marketing. That is the core. Stakeholders lot of values deliver කරන එක තමයි marketing වල core එක වෙන්නේ. Right? එතකොට දැන් ඒ values deliver කරන්න නම් මේ customer කියන stakeholder මේ values deliver කරන්න නම් first thing you should do is to identify that stakeholder, so-called customer. Because අපි customer ගැන හරියටම දන්නවා නම් it will be very easy for you all to make your customer, the consumer happy, because you know what do they like, how do they like to be treated, and what is their buying power, their preferences, their convictions, and everything you know properly. So when you know the customer and the background of the target market and the target audience, it is very easy for you to design your strategies to fulfill these expectations. It's not easy. I'm not saying it is easy to identify. You have to do so much of research and development. You have to do social listening in modern technology. You have to do social listening and come up with your market insights. Then only you can see, okay, what are the key things they are expecting, so that it is easy for you to develop your products in a way where they are expecting and sell these products. So ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මේ area එක customer දැනගන්න එක තමයි key එක විදියට තියෙන්නේ. So marketing management process එක අපි steps කීපයකින් steps 5කින් ඇත්තට මේකට ගත්තා. ඒතර මේ steps පහේ if you all can remember, the very first step we discussed was what? To understand your customer, to understand your target market and the target audience. Identify your customers' needs, identify your customers' expectations, have a clear idea about what do they need, how do they need, why do they need, because that is one of the most crucial elements in your whole marketing game. Guys, this is a warfare, remember. මේ marketing කියලා කියන්නේ අපි විතරක් ඉන්න සුන්දර ලෝකයක් නෙමෙයි. Marketing practice කරන්න තියෙන්නේ guys highly competitive environment. Today, remember, you might be operating here in Sri Lanka, but you are getting the competition from the global market. අපිට competition එක එන්නේ global market එකේ. right? දැන් උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් ලංකාවේ මාර්කට් දැන් අපි අපේම සමහර qualifications තියෙනවා. අපි ඒ කියන්නේ foreign qualifications ලංකාවේ කරන අපි ගත්තොත් එහෙම CIM වෙන්න පුළුවන් අනිත් මොන හරි qualification එකක් ගත්තොත් ඒ qualifications ලංකාවේ මාකට් එකට online හරහා address කරන කී දෙනෙක් ඉන්නවද? අද Amazon එකෙන් සිද්ධාලේප විකුණනවා. එතකොට දැන් සිද්ධාලේප manufacturerට සිද්ධාලේප පිටරටකට අරන් යන්න බැරි තැන්වල සමහරලාට අපි ගත්තොත් එහෙම affiliate marketing හරහා ලංකාවේ සිද්ධාලේප Amazon එක හරහා වෙන රටවල් වලට විකිනෙනවා. right? එතකොට සිද්ධාලේපකට වගේම සමාන products වෙන රටවල් වලින් ඉන්දියා, බංග්ලාදේශ්, නේපාල්, වියට්නාම්, කාම්බෝජියා ඒ වගේ රටවල් වලින් මේකට එනවා. රට ඇතුළට එනවා. right? යුරෝප් මාකට් එකෙන් රට ඇතුළට එනවා. දැන් now
geographical cross borders are now breaking because of this digital technology or the digitalization technology. So today we are competing with a broader market. Now let's say as an example, Uber is what? Uber is a global brand. It's a global brand right now. So how do they started? They started with some innovation technology called innovation strategy called disruptive innovation strategy. They use the disruptive innovation strategy. මේවා අපි කරනවා මේ වචන වලට බය වෙන්න එපා. Disruptive innovation කියලා කියන්නේ innovation කරන එක පැත්තක් එක විදියක් අපි බලන. So they use the disruptive innovation technology, disruptive innovation strategy to come up with Uber to provide transportation, But today, from transportation to from consumer transportation, they went into industrial transportation, they went into public transportation, they even went into the air transportation and the sea transportation. Starting from a very basic level, right? Starting from a very basic level. Now today, they started even a shopping cart. You can even buy your groceries. You can even buy your stuff through the shopping cart. Food delivery, everything. Now see the local food delivery person, local supermarkets. Now slowly getting the competition from this global player. Slowly getting the competition from this global player. So now you're in Sri Lanka, but you're getting the competition from international market. Now let's say Kapruka as a local party. Kapruka as a local party. They are getting competition from Amazon, then you take Uber, this, that, many global websites. So you're not, blessed to have a market which doesn't have a competition. We have competition. Right? So we need to deliver superior values to attract our customers to our side. අපේ පැත්තෙන් guys මතක තියාගන්න. ඇයි customer කෙනෙක් අපි ගාවට එන්නේ? අපේ values අනිත් product එකට වඩා වැඩි නම් තමයි අපි ගාවට customer එන්නේ. අපේ product එකේ features, අපේ product එකෙන් deliver කරන benefits අනිත් product වලට වඩා market එකේ තියෙන අනිත් products වලට වඩා හොඳයි නම් තමයි customers ලා අපි ගාවට එන්නේ. එතකොට දැන් එතනදී right? එතනදී අපි customer focus කරගෙන values design කරේ නැත්තම් එක ප්‍රශ්නයක්. So අන්න ඒ නිසා to understand the target market and the target audience, who call your customers and the consumers, who call your influencers in buying decisions, families, societies, geographically, where do they exist and all these things. If you do not understand this properly, you can't practice marketing. මේගොල්ලන්ට මොනවද ඕනේ මෙයා කොහෙද ඉන්නේ මොන වගේද මෙයා කන්න කැමති මෙයාගේ අතේ සල්ලි කීයක් තියෙනවද මෙයාගේ පර්සනැලිටි එක මොකද්ද මේවා දන්නේ නැත්නම් අපිට යාව ප්‍රොඩක්ට් එකක් දීලා හැපි කරන්න බෑ මොකද අපි එතකොට ප්‍රොඩක්ට් එක ඩිලිවර් කරන්නේ එයා ගැන දන්නේ නැතුව නම් එයාට මාකට් කරන්න හදනකොට එයා කියනවා නෑ මම මේ වගේ එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෑ I was not expecting this type of a product my expectation is a product in this nature. So if that is the case, what will happen? You will have to incur a loss because you have designed the product not by looking at the real market expectations, not by looking at the real market vacuum, not by looking at the real market needs, but with your gut feelings you have done. So when you don't do the market study to capture the market insights, to design the product and cater the market, your success will be very limited. Your success will be very limited. So certain specialized brands, certain specialized companies, right? So they go, of course, they do identify the market expectations, but with value additions. Now, you might, let's say, as an example, if you take brands like Louis Vuitton, right? Giorgio Armani, right?
fashion industry එක ගන්න Louis Vuitton and the Giorgio Armani. Right? Now, the brands in that nature, of course, they don't. Giorgio Armani is not just selling frocks, not just selling fashion products. They are selling premier, value-added, upper-class fashion products. Louis Vuitton, not just purse, not just bags, branded luxuries. They are selling. They are selling experiences. They are selling the lifestyle. They are selling personalities. So you as a marketer need to do a proper survey and understand what are the real expectations of your target market and the target audience. That is the first step in your entire marketing effort. Because if you fail to identify your target market and the target audience, guys, definitely you will fail your business. You can't do. එක ලේසි නෑ. Right? එක ලේසි නෑ. දැන් අපි දැන් අපිට එක්කෙනෙක්ට කාට හරි කියන්න පුළුවන්. Twitter design කරේ marketing sorry the marketex customer ගේ requirement එක බලලා නෙමෙයි කියන්න පුළුවන්. SpaceX design කරේ customer ගේ requirement එක බලලා නෙමෙයි කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් Twitter කියලා කියන්නේ X design කරේ market එකේ expectation එක බලලා නෙමෙයි කියලා කියන්න පුළුවන්. No, they know there is a requirement of interconnectivity between the society. There is a requirement of sharing the views, sharing the ideas among the society. There is a requirement of networking with communities. So that is how these things have developed. The requirement is there. I mean, what did Facebook do? Okay, how come it came up? So they identified they need some kind of a platform to share their views among their community. And they identified it's a brilliant product once it is developed. So they, made it available for the whole world. So the requirement was there. Not that the requirement is not there, requirement is there. And you're delivering with style. Delivering with style. People need to have a nice personality in their life. People need to have glamour in their, in whatever they are used. Let's say they need to have premier feelings with their products. That is why they buy Gucci, right? That is why they are buying Louis Vuitton. That is why they are buying Giorgio Armani, right? So they need some kind of a luxury in their life. So what does these brands are doing? They are fulfilling those luxuries. So these brands have identified, okay, these people need some kind of a luxury in their life, some kind of a passion in their life, some kind of a attraction in their life. These brands are expecting those things. Then they are adding those expectations into the values of the brand and start marketing the product. Then the people who are looking for those values are attracted to this product. So you got to identify your customer expectations. Why the Ferraris are coming up, right? Now the Ferraris, the sports brand, right? So identify the requirement of a sports vehicle. Identified the unique personality requirement in a sports vehicle. So Toyota Corolla එකක් අරන් ගිහිලා Formula race එකට පදින්න බෑ. So they identified the requirement. So that is how the Ferraris came up into the market. Requirement එක identify කරගෙන ඒ requirement එකට value additions දාලා product එක හදනවා. ඉස්සර අපි මොකද්ද කරන්නේ? Now අපි හිතමු මේසේ ලෑල්ලක මෙතන තියෙන මේසේ ලෑල්ලි මම මේ කතා කරා. මේකට මට හිලක් ගහ ගන්න ඕන නම් අපි මොකක්ද ඉස්සර පාවිච්චි කරන්නේ? මේ බුරුමේනේ අර තියෙන්නේ. We call it burume in Sinhala. Right? So it's a drill, right? Manual drill, hand drill, right? Now, if I'm the carpenter, right? If I need to get a hole in this wood, I'm using a manual drill. So the requirement is not a drill.
මගේ අවශ්‍යතාවයේ තියෙන ඩ්‍රිල් එකක් නෙමෙයි. මගේ අවශ්‍යතාවයේ තියෙන මෙන්න මෙතන සිදුරක් හදාගන්න එක. ඒ සිදුර මට පොඩි ඇණයකින් කරගන්න පුළුවන්ද? ඒ සිදුර මට නිකන් චූටි කෝටු කෑල්ලකින් කරගන්න පුළුවන්ද? ඒ සිදුර මට යකඩ පටියක් අරගෙන මේවා කරන්න පුළුවන්ද? කව කට්ටෙන් කරන්න පුළුවන්ද? මගේ අවශ්‍යතාවයේ තියෙන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එක නෙමෙයි මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ ලෑල්ලට සිදුරක් දාගන්න. එහෙනම් ඒ සිදුරක් දාගන්න එක ඒ අවශ්‍යතාවය දැනගත්ත හින්දා තමයි ඩ්‍රිල් එක මැනුෆැක්චර් වෙන්නේ මාකට් එකට. ඩ්‍රිල් එක මැනුෆැක්චර් වෙන්නේ මාකට් එකට. මේ බුරුමය කියන එක මාකට් එකට එන්නේ. හෑන්ඩ් ඩ්‍රිල් එක මාකට් එකට එන්නේ. ඒ අවශ්‍යතාවය මත ඉලෙක්ට්‍රික් ඩ්‍රිල් එක මැනුවල් ඩ්‍රිල් එක මාකට් එකට එනවා. ඒ අවශ්‍යතාවය වැඩි වෙනවා. දැන් මට එනවා තික් ලීයක් එනවා. ඒ ලීය ඝනකම වැඩි, ඒ ලීය හයියයි. දැන් අපි ගත්තොත් එම කළුවර බොරුත නැදුන් අරක මේක කියලා තියෙනවනේ. දැන් ඔය හැම ලීයකටම හැම ඇණයක්ම ගහන්න බෑනේ. right? So you identified, okay, some of the materials are not easy to handle manually. When you use some of the electric drills, some of the drills are getting vibrated. So vibration එක හොඳ නෑ. මේ ඇඟට health condition එකට හොඳ නෑ. So උවමනාව තියෙන්නේ මොකක්ද? අර අපතන සිදුරක් හදාගන්න. හැබැයි ඒකේ මට ඒක හදනකොට health condition එකට බලපානවා නම් අන්න ඒක මට බෑ. එහෙනම් ඒක නැතුව, ඒක ලෙඩ හදාගන්න නැතුව මේක කරන්නනේ. අන්න උවමනාව ලෙඩ හදාගන්න නැතුව. මොකද අර යකඩයක් මට විදින්න තියෙනවා. මේ යකඩේ විදින්නකොට මට මේක මේකේ vibration එකකින්ද ලෙඩ වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ලෙඩ හදාගන්නද. එහෙනම් that is the reason the electric drill came up with the less vibrations. That is the reason the drill came with with handling efficiency. මේ හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම එළියට එන රීසන් එකක් තියෙනවා. මේ හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම එළියට එන රීසන් එකක් තියෙනවා. මේ රීසන් එක අයිඩෙන්ටිෆයි මේක මාර චැලෙන්ජ් එකක් guys, right? අපි හැබැයි මේක චැලෙන්ජ් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තට පස්සේ you can manufacture any product. You can manufacture any product to suit them. So බඩගින්නට අපි කෑම කොච්චර જાති තියෙනවද? හැබැයි බඩගින්නට නේ මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ. Need is what? Need is your hunger. So you identify that and you manufacture food. Manufacture something in a way. You might manufacture something called sushi, you might manufacture something called paratha, you might make cake, butter, you name whatever. The food. For what? To fulfill your hunger. You need to identify. මෙන්න මේ need එක identify කරගන්න. මේ need එක identify කරගෙන ඒ product එක manufacture කරන්න. So මේක තමයි marketing කියන philosophy එකේ අපි මේ ගිය සතියේ කතා කරපු philosophy එකේ majorly තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද කරන්නේ? customer ගේ පැත්තෙන් මේ දේවල් identify කරගන්නවා. liking, preferences, convictions අපි ඔක්කොම identify කරගන්නවා. identify කරගෙන අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපි ඒවා meet කරන්න පුළුවන් විදියට strategies ගන්නවා. ඒවා meet කරන්න පුළුවන් විදියට strategies ගන්නවා. අපි ඒකට කියන්නේ මොකද? customer driven marketing strategies ගන්නවා. customer driven marketing strategy. දැන් අපි customer identify කරගෙන ලොකුවට ගිහිල්ලා market research කරලා ඉවරලා ලොකුවට ගිහිල්ලා customerත් එක්ක කතා කරලා ඉවරලා ඔයාට මොනවද ඕනේ කියලා අහලා ඇවිල්ලා මෙතන වෙන මොකක්වත් කරන්නේ නැහැ. අපි මොකද්ද කරන්නේ? ඒ customer ගේ requirement එක identify කරගෙන ඒ identify කරගත්ත requirement එකට ඒ requirement එක fulfill කරන්න we are designing our products and services. Our products and services. ඒ products and services design කරන්න ඒ customerට ඒ product එක service එක deliver කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. Whether it is a service related one, whether it is a product related tangible one, whether it is a combination of the product and the service tangibility and the intangibility. ඕවා බලන්න. අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපි මේක design කරනවා මේ විදිහට. ඒක broader strategies. අපි ඒ customerට මේක ගෙනියන්නේ කොහොමද? මොකද්ද දෙන price එක? මොන විදිහටද customerට communicate කරන්නේ? කොහොමද මේක deliver කරන්නේ? මොනවද මේකට අපි දාන්න ඕන strategies? මේ ඔක්කොම අපි broader strategies, customer driven strategies අපි කතා කරමු. customer ගේ market expectation එක focus කරලා ඒකට හරියන විදිහට strategies ගන්නවා. ඇයි මේ? හේතුව තමයි guys හරිම ලේසි. customer ඉල්ලන දේ අපිට දෙන්න පුළුවන් නම් අපිට business එකේ synchronization එක ලේසිනේ. මේ පැත්තෙන් customer එක දෙයක් ඉල්ලනවා, මේ පැත්තෙන් අපි ඒක හදනවා. මේ අපිට customer දන්නවා අඩේ මම බලාගෙන හිටපු දේ නේද මේක තියෙන්නේ.
guys ඕගොල්ලෝ strategic model එකක් කරනවා ඉස්සරහට value proposition canvas කියලා. මේකට අපි කියනවා VPC කියලා. මේක strategic tool එකක්. මේ VPC කියන එක value proposition canvas එක එහෙම නැත්නම් මේ model එකෙන් අපි කරන්නේ මොකද? market එකේ customer ගේ burning needs identify කරගන්නවා. customer ගේ pain points identify කරගන්නවා. customer expect කරන gains මොනවද කියලා identify කරගන්නවා. customer ගේ pain points identify කරගෙන ඒ pain එක අඩු කරන්න pain relievers හදනවා අපි. pain relievers හදනවා කියලා කිව්වම මේක බෙහෙතක් හදනවා කියලා හිතන්න එපා. හැම product එකකම හැම requirement එකක්ම customer ට pain එකක්. requirement එක fulfill කරගන්න තාක්කල් customer එක pain එකක්. fulfill කරගත්තට පස්සේ ඒ pain එක නැහැ. අන්න ඒ pain points we need to identify. You have to do a survey, you have to do focus group discussion, you have to go in and conduct in-depth interviews with the customer, you have to do observational studies. So things like that we need to look at. Then with that pain points, we are making a product to reduce the pain points. Yes, Tarek, go ahead. So what is it stand for VPC? VPC, VPC, value proposition canvas. Value proposition canvas. අපි ඕක කරනවා ඔයගොල්ලන්ට. right? මේක strategy tool එකක්. okay? ඒතර customer ගේ need එක study කරනවා, customer ගේ pain points මොනවද? මේ product එකත් එක්ක බැඳිච්ච customer ගේ need එකත් එක්ක බැඳිච්ච pain points මොනවද? right? ඒතර ඒ pain points අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අපේ product එකෙන් අයින් කරන්න. customer ගේ pain එක අයින් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් customer ගේ වාහනයක් ගන්න customer ගේ pain point එක තමයි comfortable transportation එකක්. මේ තමයි pain point එක. අනිත customer ගේ pain point එක තමයි ලොකු මුදලක් afford කරන්න බෑ. economic වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් ගන්න විදියක් නැහැ. එහෙනම් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ comfortable, economy, safety, customer ගේ pain points මොනවද කියන එක identify කරගෙන අපි හදන කාර් එකට ඕවා දාන්න. ඒ වගේම customer බලාපොරොත්තු වෙන additional gains තියෙනවා. additional gains මේ customer ගේ need එක හරහා customer කියනවා කාර් එක පොඩි recognition එකක් තියෙන්න ඕනේ. කාර් එක පොඩ්ඩක් ලස්සනට තියෙන්න ඕනේ. ඩිසයින් එක හොඳ වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් customer ගේ gain expectations මොනවද කියන එක. මේ product එක හරහා මේ need එකත් එක්ක බැඳිච්ච අනිත් gains මොනවද? ඒවා pains නෙමෙයි. ඒවා බලාපොරොත්තු වෙන තව වැඩිපුර දේවල් මොනවද? values මොනවද? එහෙනම් අපිට පුළුවන්කමක් තියෙන්න ඕනේ ඒ gains create කරන්න. අපි ඒකට කියනවා gain creators in our products. එහෙනම් අපි මෙන්න මේ pains reduce කරලා gains create කරලා match කරන්න පුළුවන් නම් ඒගොල්ලෝ expect කරන විදිහට product එක. ඒ කියන්නේ අපි අපේ value proposition canvas එකේම නැත්නම් value proposition එක. value proposition එක කියලා කියන්නේ combination of total values what we deliver right with our product. එතකොට අපිට පුළුවන් මාකට් එකේ ඉස්සරහට යන්න. මේක මෙහෙමයි දැන් මේක ඕගොල්ලෝ හිතන්න එපා right okay මේක එන්න මම product එක හදනවා. ඒක ලේසි නෑ guys. ඒක ලේසි නෑ. Right, you have to do so much of surveys, you might have to do market studies properly, consumer insight studies properly. Then only you can get an idea. Then only you can get an idea. So you need to identify that. So ඒ identify කරගත්ත එකට තමයි අපි strategies ගහන්නේ, broader strategies ගහන්නේ. strategies ගහලා අපි කියනවා right okay මේ වගේ market එකකට, මේ වගේ product එකක්, මේ pricing එකට, මේ විදිහට තමයි අපි sell කරන්නේ, මේවා තමයි locations අපේ, මෙහෙම තමයි advertise කරන්නේ. අපි ගහනවා broader strategies. ගහලා අපි යනවා market එකට මේක. එහෙනම් ඒ strategies achieve කරන්න අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපි techniques implement කරනවා. පොඩි techniques ගහනවා. digital marketing techniques ගහනවා, traditional marketing techniques ගහනවා, පොඩි logistic techniques ගහනවා, field management techniques ගහනවා, key account management techniques ගහනවා, sales force strategies ගහනවා, technique strategies ගහනවා. අර මොනවාද broader strategies implement කරගෙන achieve කරගෙන ඉස්සරහට යනවා. මේ ඔක්කොම කළා අපි මොකද්ද කරන්නේ? මෙන්න මේ එළියේ ඉන්න මේ burning issue එක තියෙන මෙන්න මේ need එක තියෙන customer එක rapport එක build කරගන්න තමයි try කරන්නේ. ඇයි guys මතක තියාගන්න. I told you even last week. So this relationship with our target market is crucial.
So if you build the relationship, it will be easy for you all to gain your marketing effort. So it is very easy for you all to convince your customer to another product. If you are building relationship, the long-term relationship with the target market and the target audience, the trust is developed, the credibility is developed. So they believe, they like each other, they share values each other, they are happy, both parties are happy. So you build a relationship. So it is easy for you to do the business if you have the proper relationship with the target market and the target. That is the purpose behind the whole effort. That is the purpose behind the whole effort. So you do this, you implement these techniques, you implement these strategies to build a relationship with our target market and the target audience. Why? Why? Reason. We need to get the share from the market. Guys, අපි කතා කරනවා market share එක. අපි හැමතිස්සෙම කියනවා අපිට ඕනේ අපේ ලොකු market share එකකට යන්න. අපි ලොකු market share එකකට යන්න නම් මිනිස්සුන්ගේ mind share එක capture කරලා තියෙන්න ඕනේ. මිනිස්සුත් එක්ක relationship එකක් build වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මිනිස්සුන්ගේ mind share එක, මිනිස්සුන්ගේ heart share එක අපිට capture කරගන්න බැරි නම්, heart and the mind share අපිට capture කරගන්න බැරි නම්, market share is a dream. Remember that. If you can't capture the mind share and the heart share, these both are spiritual. Remember. මේක අල්ලන්න බෑ. මේක අල්ලලා කියන්න බෑ. මං heart share එක මෙච්චරක් ගත්තා. දෙන්න මට මෙච්චර. Mind share එකේ මෙච්චරක් ගත්තා. heart share එකේ මෙච්චරක්. අල්ලලා කියන්න බෑ. These things purely spiritual and intangible. So you got to have a strategy to build your heart share and the mind share if you are to capture the market share. It's not easy to capture the market share because you can dump all your stuff in your supermarket. You can physically position your product. Physically products ටික අරන් ගිහලා ලංකාව වටේම supermarkets වලට දාන්න පුළුවන්. But it will not move out from the supermarket. Why? Your product is not capture the heart share. Your product is not capture the mind share. People doesn't know your product. People doesn't trust your product. People don't believe your product because it's not a known one. So you need to build the strong relationship with the target market and the target audience who call the customers and the consumers for you to gain the market share. If you fail to build that, you will not be able to. මේක හරි මේ relationship එක කියලා කියන්නේ marketing වල තියෙන effective game එකක්. ඉතින් මේක අපිට effectively implement කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ success වෙන්න පුළුවන් marketing effort එකේ. But unfortunately most people do not have a clear idea about how to implement this. How to implement this strategy. So that is the problem. That is the problem. Right? So එහෙනම් අපි අන්තිමටම මේ ඔක්කොම කළා මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? කස්ටමර්ගේ පැත්තෙන් wallet value එක අපේ පැත්තට ගොඩක් අරගන්න එක. කස්ටමර්ගේ wallet value එකෙන් වැඩිම share එකක් අපේ පැත්තට ගන්න එක තමයි finally we are expecting. ඉතින් ඕනෝක තමයි අපි කතා කරේ ගිය සතියේ ඉඳලා අපි කතා කරා මේ ටික. You can see this. We were looking at this part last week. We identified මෙන්න මේ steps ටික අපි කතා කරා. මේ වචන අපි identify කරගත්තා. අපි ගිය සතියේ අපි පොඩි ටෙස්ට් එකකුත් කරා. මම පොඩි තව ප්‍රශ්න ටිකක් දාලා තියෙනවා. You all can do it, right? මම නිකන් මේවා කරනවා. ඕගොල්ලන්ට මේ පොඩි what is the primary purpose of customer driven marketing strategy, right? For Eco Park. මේක ඇත්තටම දීලා තියෙන මෙන්න මේ කේස් එක. මෙන්න මේ Eco Park කියන මෙන්න මේක දිහා බලලා තමයි ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ටිකට උත්තර දෙන්න තියෙන්නේ. මම නිකන් මොකුත් කියවන්න නැතුව අපි නිකම්ම හිතමු මේක දාලා බලනවා. හරිද වැරදිද? ඒක හරි කියලා. right? So අපි හිතමු මම මේක වැරදි කියලා දැන් ඒකත් හරි ගියා කියලා කියන්නකො. Okay. Let's refresh it. Okay. මේකට අපි හිතමු මෙහෙම. right? gosh ඒකත් හරි ගියා. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට මේක බලන්න පුළුවන්. ආයි වැරදුනොත් ආයි පාරක් කරලා මොකක්ද හරි එක කියලා ආයි පාරක් බලන්න පුළුවන්. හරි එක මොකක්ද? So practice this. හරිද? ඒවා additionally දාපු ඒවා ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේ පොඩි exercise කරලා ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට further develop වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ questions තමයි
ඕගොල්ලෝගේ ඊට පස්සේ exams වලට එන්නේ මෙතන පොඩි case එකක් තියෙනවා. Right, answer all the questions based on the following scenario කියලා මෙතන ඉඳලා questions 4ක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් answer කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට තවත් familiar වෙයි කොහොමද මේක කරන්නේ කියන එක. ඉතින් අපි කතා කරා මේ දේවල් ටික case sorry marketing management process එක ගැන. පැහැදිලිද ඕගොල්ලන්ට අපි ගිය මේ දක්වා කතා කරපු එක? Any questions? හරිද? ඔයාලට පැහැදිලි නේද VPC එක value proposition canvas එක? We will be doing, don't worry. ඔව් පැහැදිලි. ඔයාලගේ any question? Anuja, what about you? Tusha, Tarusha, Shalom, Shaslan, sorry. Guys, can't you all, I mean, it's like this now. Your videos are shared in YouTube channel. Reason මේවයි බාර වැඩි මේ පැය දෙකේ තුනේ ක්ලාසස් යන හින්දා තමයි ඔය YouTube channel එකේ වීඩියෝ share වෙන්නේ. මේ අපි initially ඕගොල්ලෝගේ ඒක share කරන්නේ private විදියට. ඊට පස්සේ අපි ඕගොල්ලන්ට share කරනවා ටික දවසක් ගියාට පස්සේ මේක public කරනවා. So if you have not yet subscribed the channel, subscribe කරලා තියාගන්න, then it will be easy for you all because you are getting one thing, you are getting a message once you subscribe. ඊට අමතරව අපිත් group එකේ link එක share කරනවා. බලන්න. මෙහෙමයි. guys class miss වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පොඩි උන් නෙමෙයිනේ. right? මොකද ඕගොල්ලෝ මෙතනට අවිලා ඉන්නේ purpose එකකනේ. හැබැයි අනිත් එක තමයි certificate එක විතරක් නම් බලාගෙන එන්න එපා. ඒක බොරු වැඩක්. එහෙම නෙමෙයි. certificate එක ඕනේ. අනිවාර්යෙන් certificate එක ඕනේ. right? මොකද මේ government college මේ recognize certificate නෑනේ. ඒක බාර වටිනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් career එකට සෑහෙන්න වටිනවා. මොකද ඕගොල්ලන්ට ඕන වෙලාවක foreign ministry එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා foreign ministry එකේ signature කරගෙන foreign ministry එකේ මේක එවන vocational education එකට ඕගොල්ලන්ට රජයෙන් seal එක ගහගත්ත ගමන් මේ certificate එක එතනින් එහාට ආයි 아무තු කතා කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඒතර මේක valid. ඒතර certificate එක හරි. ඒ පැත්ත ගැන worry වෙන්න එපා. නමුත් අපි හිතමු ඔයා certificate එක එනවා. කොහොම හරි දත කාලේ exam එක කරලා නිකන් කටපාඩම් කරලා ගිරව දාලා exam එක කරලා ඉවරලා certificate එක අරගන්න. වැඩක් නැහැ. එළියට ගියාම පුස්සක්. එළියට ගියාම ෆීල්ඩ් එකට බැස්සට පස්සේ වැඩක් කරගන්න බෑ. ඇයි ඒ? තියරි ගොඩනක් කටපාඩම් කරගත්ත පුද්ගලයෙක් විතරයි. එතනින් එහාට ප්‍රැක්ටිකලි කරගන්න බෑ. ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඒක හරියන්නේ නැහැ guys. ලංකාවේ I have to tell you all this. Now the doctorates are coming like mushrooms. සමහර doctorates තියෙනවා ලංකාවේ right? පුද්ගලයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක දිහා බලලා MBA එකක් කරලා තියෙනවා අවුරුදු මෙච්චර ප්‍රමාණයක් මේ වැඩ කරලා තියෙනවා කියලා බලලා නිකන් ඔහේ ඔෆර් කරන ડોක්ටරේට්ස් තියෙනවා. right? එතකොට වැඩක් නැහැ. ලංකාවේ තරම් population එකේ ડોක්ටරේට්ස් ඉන්න population එකක් ඒ South Asian region එකේ නැහැ. මම කියන්නේ population wise the number of doctors. ඔයගොල්ලෝ නිකමට හිතන්න දොස්තරලා මෙච්චර වැඩි. මම මේ කියන්නේ MBBS දොස්තරලා නෙමෙයි මේ ලෙඩුන්ට බෙහෙත් කරන දොස්තරලා නෙමෙයි. මම මේ කියන්නේ Doctor of Business Administration PhD කියලා ගහගෙන ඉන්න දොස්තරලා. right? මෙච්චර ලංකාවේ දොස්තරලා ඉන්න රටේ ඒ දොස්තරලා මම මේ කියන්නේ ඉන්න රට තාම economically we are not stable. So that is the reality. right? So දැන් තියෙන අලුත්ම ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි guys හොඳට මතක තියාගන්න. ලක්ෂ 10යි ડોක්ටරේට් එක. DBA එක ලක්ෂ 10යි. right? foreign universities වගේ අට ලංකාවේ ඔපරේට් වෙනවා. ඒතර ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මොකද්ද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ප්‍රොෆයිල් එක බලනවා. බලලා ඉවරලා ලක්ෂ 10ක් දෙන්න. සෙට ලබන සතියේ අපි ඔක්කොම වැඩ ටික කරලා දෙන්නම් මේ ડોක්ටරේට්. ඊට පස්සේ ડોක්ටර්. හැබැයි මෙලෝ වැඩක් නැහැ. ඇයි ඒ? සාමාන්‍යයෙන් guys PhD එකක් වෙන්න පුළුවන්, DB එකක් වෙන්න පුළුවන්. You should have something given to the society in return back නේ. No point otherwise. මොනවාද අලුත් දේවල්? දැන් මම එකපාරක් right I don't want to mention who and where.
අපි එක තැනක වාඩිලා ඉන්නවා එක ආයතනයක. ඉතින් ඇවිල්ලා තැනදී එක ලේඩි කෙනෙක් ඩොක්ටර් කියලා එක පුද්ගලෙක්ව මාත් එක්කම හිටපු එක්කෙනාව කතා කරා. දැන් ඒත් දන්නවා මම හොඳටම දන්නවා නෑ ඩොක්ටරේට් එකක් කරේ නෑ කියලා මම දන්නවා. ඉතින් මම හැරිලා ඇහුවා ඩොක්ටරේට් එක කොහෙද කරේ කියලා. We should know no because we are facing with people. So මම ඇහුවා කොහෙද කරේ. ලොකු USA යුනිවර්සිටි එකක් කියලා කිව්වා. Right? Guys, today the technology is there. Right? While talking to him, I was just Googling the university, the location. Right? එතකොට ලොකේෂන් එක පාක් වුණේ කොහෙද? USA වල. It's true. USA වල shopping mall building එකක තමයි මේක තියෙන්නේ. දැන් මම ඊට පස්සේ building එක ගැන විස්තර කරුවා. This building is a shopping mall. And this company, the USA, මේ university කියන එක private university කියන එක register කරලා තියෙන address එක එතන තියෙනවා. එතන මේක shopping mall එකක්. Right? It's a large story, I think about 30-40 story shopping mall එකක්. ඒකේ තමයි මේක තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේක ගැන මම තව විස්තර හොයන්න ඇතුළට ගියාම it's only the registered office they have. They have a registered office, a small registered office, but they don't have anything else there. Then මම දැන් මේ කතා කර ඉන්න ගමන් මේ ටක් ගාලා මේකට මම දැනගත්තා මොකක්ද කියලා. Then what did I do? I was asking මොනවද මේ ඔයා අලුතෙන් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරපු තියරිස් මොනවද ඔයා අලුතෙන් රිසර්ච් කරලා හොයාගත්ත දේ කියලා මම ඇහුවා. ඇත්තටම දන්න පුද්ගලයෙක්ින්ද මම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ඇහුවේ මොනවද මචං ඔයා කරේ මොනවද අලුත් ෆයින්ඩින්ග්ස් ඔයාගේ මොනවද? Because if you are talking about a PhD or a doctor rate, you should give something back to the society, guys. You have to come up with new things. Otherwise, how can we consider you as just a doctor? Right? So then I was asking, මොනවද අලුත් theories ඔයා introduce කරපු? මොනවද අලුත් concepts ඔයා ගෙන ආපු? Right? කියලා when I was asking, I got to go කියලා නැගිට ගියා. This is how the Sri Lankan doctorates, right? Not Sri Lankan. ලංකාවේ මිනිස්සු සතියෙන් දොස්තරලා වෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. PhDs තියෙනවා, DPS තියෙනවා. Guys, utter waste of your time and the effort. කවුරු හරි ඒ වගේ කෙනෙක් හම්බුනොත් බය නැතුව කට ඇරලා අහන්න ඔයා මොනවද ඩොක්ටරේට් එකෙන් අලුතෙන් හොයාගත්තේ මොකක්ද ඔයාගේ රිසර්ච් සයිඩ් එක මොන රිසර්ච් එක කළාද ඔයා ඩොක්ටරේට් එක ගත්තේ මොන දේ කළාද ඔයාගේ ඩොක්ටරේට් එක ගත්තේ now I have proposed I mean this is the thing I have proposed my doctoral research to one of the New Zealand universities. And it was taken about 6 to 7 months for that proposal after series of modification, not one, two, remember. After series of modifications, series of discussions, I got the approval for the proposal, the doctoral proposal for that. It was after a series of discussions, right? It's not easy. Genuine PhD එකක් genuine doctorate එකකට යන්න එක ලේසි නෑ. Local universities වල කරලා try කරන්න බලන්නේ මේ PhD එකකට යන්න ලේසි නෑ because that is the real gravity of this. But today you can get it. So and it's not මේ ලක්ෂ 10න් කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. Right? So අන්න එතනයි තියෙන්නේ because you don't have to spend I mean, 10, 15 millions in local universities. I'm not saying that. If it's a foreign university, the good university, you have to spend significant amount. Sometimes, okay, you might have to spend more than 5, 6 million. So that is true. I'm not saying no. But ලක්ෂ 10ක් දීලා පේපර් එකක් විතරක් අරගෙන මේව කරනවා කියලා කියන්නේ. If you come across බය නැතුව අහන්න. මොකක්ද ඔයාගේ doctoral thesis එක? මොකක්ද ඔයාගේ research එක doctorate එකට කරපු? doctorate එකට කරපු. මිනිස්සුන්ව identify කරගන්නේ පැතිවලින්. But unfortunately ලංකාවේ ඒක නෑ right ඉතින් මේ ඕක තමයි අත්‍තරම වෙලා තියෙන්නේ ලංකාව අමාරු වැටලා තියෙන ඔන්න ඔය කේස් එකේ ඉඳලා so you need to have a proper path in your career යන්න එපා short term games වලට යන්න එපා short term games වලට especially to build a career don't go for short term games no it will backfire one day in a way where you will not be able to turn back and correct yourself. You won't be able to correct yourself after that, remember. I will tell another example.
right? දැන් ඒ කියන්නේ PhD එකක් කියලා ඒ ડોක්ටරේට් එක කරපු එක්කෙනෙක් මට හම්බුණා. Another is doing another doctorate, and I was asking, I said, you have a doctorate? Yeah, but I have to do another I have to, I'm doing another. Then I was asking why. When he was applying for something and that doctorate was not recognized. That doctorate was not recognized. Just imagine. The previous doctorate was taken for about, I think, about 1.5 million. Just paying. Don't go for those things. Don't go for those things. ස්කිල් එක හදාගෙන ඉස්සරහට යන. ගයිස් ස්කිල් එක හදාගෙන ඉස්සරහට යනකොට ඕගොල්ලන්ට මේ පේපර් ක්වොලිෆිකේෂන් එක වැඩක් නැහැ එතනින් එහාට. ඕගොල්ලොන් මාකට් එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලොන් කට ඇරලා කතා කරන විදිහට ඕගොල්ලොන් හැසිරෙන විදිහට ඕගොල්ලොන් ඒ මාකට් එකේ මූව් වෙන විදිහට බලන් ඉන්න එක්කෙනා දන්නවා ඔයා වැඩෙද්ද නැද්ද කියන එක. මාකට් එකට ඕනේ වැඩෝ. හොඳට මතක තියාගන්න. මාකට් එකට ඕනේ මේ papers certificate ගොන්නක් තියාගෙන ඉන්න, right? ගිරව් ටිකක් නෙමේ. ෆීල්ඩ් එකට, මාකට් එකට, ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට, කෝපරේට් සෙක්ටර් එකට ඕනේ වැඩෝ. ඉතින් අන්න ඒ ස්කිල් එක හදාගන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් හරි විදියට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒකට ඒ ගේමට යන්න. ඉතින් නිකන් කටපාඩම් කරලා මේ වැඩේ කරන්න එපා. ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න හැම දෙයක්ම. Then you will be able to build your career. මොකද ජොබ් ඉන්ටර්වියු එකට ගිහිල්ලා ඔයාට සර්ටිෆිකේට් ටික තියලා සර්ටිෆිකේට් ටික පෙන්නලා ගොඩ යන්න පුළුවන්. කම්පැනි එකේ වැඩ කරනකොට මොකෝ හැමදාම සර්ටිෆිකේට් ටික එල්ලගෙන යන්නද? නෑ. You have to practically work, right? Job interview, you will cross with your certificate sometimes. You don't need to show your certificates if you are practically talking. They will believe you. They will believe you, right? I never trust a person who come up with a huge certificate file. I don't even look at. I'm just asking a couple of questions and see, okay, whether this person is really capable. That is where I know. You don't need to show your papers there. If you are capable, you can see. The person can really identify. ඉතින් පුළුවන් තරම් skills හදාගන්න. Then you can move up in your level. So we were talking about the marketing management process we discussed. Any questions? ඒකේ මොනවා හරි questions තියනවාද ඔයගොල්ලන්ට? Before I move into the orientation part, the philosophies part. Evolution එක කතා කරන්න කලින්. මොනවා හරි තියනවාද No, sir. question? Okay, well, okay now. What about Anuj? No, sir. Larusha Aslan, about y'all, Tarindu, Shalom. Clear, sir. Clear, sir. ටාගට් එකක් තියාගන්න මේක මේ අවුරුද්ද ඇතුළත ආයි අනාන ඉන්නේ නැහැ කරලා ඉවර කරා CIM එකේ ෆයිනල් එක දාගත්තා චාර්ටඩ් මාර්කට් ඇප්ලයි කරා. ඒතකොට ඉතින් ඔය මුකුත් නැහනේ. ඒතර අර අනම්මනම් මුකුත් නැහැ. මේක කරා CIM එකේ ෆයිනල් කළා චාර්ටඩ් මාර්කට් ඇප්ලයි කරා ඒක කොට දාගත්තා. එතනින් එහාට තව ඕනනම් අවුරුද්දක් විතර අවුරුදු එකමාරක් හරියට කට්ට කාලි වල MBA එකක් දාගත්තා. එතනින් එහාට ආයි ලයිෆ් එක recognize. ආයි ඉතින් කාටවත් කියන්න බෑනේ. හරි MBA එකක් දාගත්තා නම් chartered marketer වුණා නම් එතනින් එහාට issue එකක්. You can study other areas also along with it. Right. So coming into new thing. මම ඕගොල්ලන් දැන් question area එකක් කරානේ. right ඕගොල්ලන් questions වගේක් කරා. right. මම තව questions වගේක් දාලා තියෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ තාම මේක open කරලා නැහැ ඕගොල්ලන්ට. okay. තව questions වගේක් තියෙනවා. පස්සේ ඒගොල්ලොන් free වෙලාවක කරන්න මේ questions කරන්න ඕගොල්ලෝ. right මෙතනත් questions වගේක් දාලා තියෙනවා. ඒවත් කරන්න. time to time අරගෙන. Then you will build your skills with them. So I'm coming into the next part called marketing management orientations. Marketing management orientations අපි කතා කරනවා. හරිද? මෙතන අපි කතා කරනවා evolution එක. පරිණාමණය කොහොමද උනේ? marketing කියන එක කොහොමද ආවේ කියන එක අපි මෙතනදී කතා කරනවා. right?
Now let's look at. Guys, හරි. අපි theory එකට එන්න කලින් මෙහෙම කරමු. ඕගොල්ලෝ okay, you guys were doing grade 9 වල at least social studies and social studies කරානේ. එතකොට ඒ වගේම commerce subjects කරලා ඇතිනේ. මොකද අපි A level පැත්තකින් නම් A level sometimes you might have done um, maths or science or some other one, but O level business studies, social studies ඒ ටික කරලා තියෙනවනේ. Anyone who didn't do that also? හරි ඔක්කොම කරලා තියෙනවා. ඒතර දැන් grade 9 වල ඉඳලා සමහර අපි කතා කරපු දේවල් ටිකක් මම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා. Now when you look at the industry, right? When you look at the industry from a period of 1800, ඒ කියන්නේ 1800 ගණන් වල ඉඳලා 1800 අග ඉඳලා, right? So when you really look at the late අපි ගත්තොත් එහෙම 18th century, okay, to I mean first quarter of 19th century. අපි මේ 21st century නේ. හරිද? So අපි ගත්තොත් එහෙම 1870 ගණන් වල ඉඳලා 1920 ගණන් වෙනකම් period එකක් ගත්තොත්. So now this period is a unique period, guys. Okay. Now, when you really look at this time period and the behavioral factors of the global industries and the global business, we see some kind of a unique pattern. We see some kind of a unique pattern, how they were doing their businesses, how the industries were practicing. So because of this behavioral condition of the industries and the businesses, we identify this period in one particular name. Okay. So, I mean, if you did in grade 9, you might have heard about a word called industrial revolution. Right? Industrial revolution. Singalen karana karmika viplava time period. So this time period, the industrial revolution time period, right? Classical management time period, right? So the classical management time period or the industrial revolution time period. The behavior of the industries are pretty unique. Now, what is the behavior? Now, they went into the mass production and the mass distribution approach to grow their business. Mass production and the mass distribution to grow their business. Why? Reason, they were assuming the people will buy the product if the product is freely available for them to buy and if the product is affordable. So the industries that were practicing during this period were having somewhat similar behavior, where they were focusing mainly on the manufacturing and the distribution. So the production, the efficiency of the production flow in these businesses were playing a significant role. Major role එකක් play කරා මේ production flow එක. ඇයි a production efficiency එක තමයි market එකේ key drive එකක් විදියට අපිට market එකට යන්න key drive එකක් විදියට they were assuming, right? එතකොට මේ pattern එකත් එක්ක most of the manufacturing started during this period.
ඒක තමයි අපි කියන්නේ මේ කර්මාන්ත බිහි වුණයි කියලා. කර්මාන්ත බිහි වුණා කියලා. එහෙනම් කර්මාන්ත වැඩි වැඩියෙන් බිහි වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒතර විප්ලවයක් වගේ වෙන්න පටන් ගන්න. ඒක තමයි කාර්මික විප්ලවයක් වුණා කියලා කියන්නේ. කර්මාන්තවල විප්ලවයක් වුණා. අපේ වගේ පාරේ ගිහිලා විප්ලව කරා නෙමෙයි. right? ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුලේ විප්ලවයක් වුණා. ඒ කියන්නේ කර්මාන්ත වැඩි වෙන්න පටන් ගත්තා. Whoever who had the capacity started manufacturing and distribution, right, with the intention of selling the product. So what happened? There was a huge boom in the manufacturing and the industries. සපත්තු හදන manufacturing plants වෙන්න පුළුවන්, watches හදන ඒවා වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේ ගොඩක් තිබ්බා. ඒ වගේම කාර් හදන ඒවාත් අපි ගත්තොත් එimhe one of the very famous automotive manufacturer by that period we identified as the Ford Motor Company. The Henry Ford is the owner, was playing a huge role in this time period, so-called industrial revolution or the කාර්මික විප්ලවය කියන time period එකේ මෙන්න මේ හෙන්රි ෆෝඩ්. දැන් ඕගොල්ලෝ අදටත් දන්නනේ ෆෝඩ් මෝටර් කම්පැනි එක. ඒතර ඒ කම්පැනි එක අපි මේ කතා කරන්නේ industrial revolution time period එකේ නේ 1800 වල ඉඳලා තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ කම්පැනි එකත් මෙන්න මේ time period එකේ සෑහෙන්න grow වෙච්ච කම්පැනි එක. මේ කම්පැනි එක කොච්චර grow වුණාද කියලා කියනවා නම් කොච්චර මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක මේ industrial revolution period එක ඇතුලේ කැපිලා පෙවුණාද කියලා කියනවා නම් සමහර authorsලා, some of the authors have labeled this industrial revolution time period as a Fordism era. සමහර authorsලා සමහර ඒගොල්ලෝගේ text books වල මේ time period එක, මේ කාර්මික විප්ලවය කියන time period එක label කරලා තියෙනවා Fordism era කියලා. හෙන්රි ෆෝඩ් practice කරපු era එකක්. ඒක මොකද ඒක සෑහෙන්න කැපිලා පෙනිච්ච දෙයක්. ඒතර මෙන්න මේ කාර්මික විප්ලවය period එකේ එක විදියකට තමයි business එක practice කරේ. එක period එක. අපි මුලින්ම periods 4 identify කරනවා. ඒතර ඒකට අපි management වල identify කරනවා classical management period එක. right, classical management period එක. ඒතර කාර්මික විප්ලවයේ time period එක කියලා කියන්නේ classical management era කියලා අපි identify කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි අනිත් post industrial revolution අපි ගත්තොත් එහෙම තවත් business concept එකක් එළියට ආවා. ඒ කියන්නේ මේ business orientation එකක් කියලා කියන්නේ way of doing the business, way of practicing their business in the given industry. So the post industrial revolution, එහෙම නැත්නම් neoclassical market, neoclassical period, let's say starting from 1920s වල ඉඳලා අපි අරගත්තොත් එහෙම තවත් business model එකක් practice වුණා. ඒකට අපි marketing terminology එකෙන් identify කරනවා product orientation, එහෙම නැත්නම් product concept එක practice කරපු period එකක් කියලා. දැන් මොකද්ද මේ product concept එක practice කරේ? දැන් අපි production concept එකේදී මොකද්ද අපි දැක්කේ? අපි production concept එකේදී දැක්කා all the manufacturers started manufacturing the product. Whoever who had the capacity started manufacturing the product and distributing them to make money. But මේ product කියන era එකෙන්, product era, දැන් previously කතා කරේ production era. මේ product කියන era එකෙන් focus එක දුන්නේ manufacturing එකට වඩා product එක develop කරන්න. product එක develop කරන්න. industries බැලුවේ දැන් අපිට market එකේ success වෙන්න නම් හොඳ products තියෙන්න ඕනේ. quality products තියෙන්න ඕනේ. හොඳ features තියෙන්න ඕනේ. right? අන්න ඒ පැත්ත බලලා organization started developing and focusing on the product to differentiate themselves among rest of the competitors available in the market. So that was the focus given. But unlikely the previous era, which means the Fordism era or the production era, these people are focusing on the product development, not the manufacturing, not the volume, nothing. The
product. එතකොට product එකේ features වැඩි කරන්න, product එකේ designs වැඩි කරන්න, අනිත් කට්ටියට වඩා හොඳ quality එක add කරන්න. ඔන්න ඔය වගේ දෙයක් තමයි අන්න ඒ period එකේ ඒගොල්ලෝ focus කරගෙන ගියේ. focus කරන්න පටන් ගත්තා. ඒගොල්ලෝ හිතුවා මිනිස්සු product එකේ quality එක වැඩි නම්, product එකේ features වැඩි නම් මිනිස්සු ගනි අනිත් products ගන්නේ නැතුව. So they started competing. competitor ට වඩා දවස ගානේ product එක develop කරන්න පටන් ගන්නවා. competitor A මෙච්චරක් හදනවා නම් competitor B මෙහෙම කරනවා. competitor C මෙහෙම කරනවා නම් competitor A මේ විදිහට කරනවා. So like that you started differentiating your products with more and more values, more and more features. දැන් මේ වගේ period එකක තමයි අර famous statement එකක් තියෙන්නේ. Making a mousetrap in gold කියලා. මේ කතුරක් අපිට රත්තරන් වලින් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහනේ. But the manufacturers have gone into that level. Manufacturers have gone into a level where they build even a mousetrap in gold. මේ competition එක පටන් ගත්තට පස්සේ සමහර වෙලාවට මොකද උනේ? Unwanted features, unwanted values, unwanted විදියට product එක develop කරන්න පටන් ගත්තා. එතකොට මොකද ඒගොල්ලෝගේ intention එක තිබ්බේ competitor වඩා හොඳ quality product එකක් market එකට දෙන්න. ඒක තව concept එකක්. ඉතින් මේකට අපි කියනවා product concept එක කියලා. right? මම ඒක fail උනේ කොහොමද කියන එක පස්සේ මම හරියට ඇඳලා පෙන්නන්නම්. පැහැදිලිද? guys අපි මොකද අද 4ට මේවා කරන හින්දා අපි පොඩ්ඩක් උන විනාඩි 2-3ක break එකක් අරගමු. But so far are you all clear? Anuj, you were unmuting. You have any questions or what? No, sir. Okay. පැහැදිලිද කට්ටියට? අපි දැන් 3:11යි අපි 4ට ආද ඉවර කරන හින්දා guys we are having a convocation tomorrow. So ඕගොල්ලොන්ගේත් convocation එක එතකොට එනවා මං හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ට convocation එක අහුවෙන්නේ ලබන අවුරුද්දේ අහුවෙන්නේ නැති වෙයි ඕගොල්ලොන්ගේ convocation එක. ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලොන්ගේ convocation එක අහුවෙන්නේ 2020. 25 දෙසැම්බර් සමහරවිට අහුවෙයි නේද? Your qualification is ending by October නේ. ඕ නොවැම්බර් ඕගොල්ලන්ටත් එයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට එනවයි කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ටත් හම්බ වෙනවා. ඕගොල්ලන්ටත් හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ වගේ. හරි. මෙන්න මේ වගේ. මේක නම් යන්නේ මේ පාර මේ කියන්නේ CIM කරපු කට්ටියට යන ස්ක්‍රෝල් එක. මේකත් එක්ක certificates ආනවා. right? එතකොට මේක යනවා මම හිතන්නේ ෂලොම් මෙහෙම ඉන්නවනේ ෂලොම්. You will be there tomorrow නේ. You all will get something like this. Right? That is for FCMM, Foundation Certificate in Marketing Management. Valawage you also there නේ හිට. Foundation Certificate in ඉන්නව නේද? Oh, sir. Yes, sir. දැක්කලා නැහැනේ නේ අපි දැක්කලා නැහැනේ. Okay, you all getting something like this. So CIM students are getting something like this. I don't have the HR ones right now. මේක තමයි CIM කටට but ඕගොල්ලන්ටත් එන්නේ මෙන්න මේ වගේ tussles එක්ක හොඳේ. Because you are posh people. right? you guys are professional diploma එකනේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට එන්නේ මේ වගේ එකක් මේක. අගේ tussles දාලා එන්නේ ඕගොල්ලන්ට. tussles දාලා you guys also wearing hats, huh? Because you are completing 1 year diploma. Right? You guys wearing hats. Right? එතකොට hats දාලා නේ hats දාලා එන්නේ ඕගොල්ලෝ එතකොට නේ. අම්මෝ ඕගොල්ලෝ මාරයි නේ. ඕගොල්ලෝ මේ වගේ hats එක දාලා එන්නේ. නේ. hat එක පේන්නේ. මේ වගේ hats දාලා එහෙම එන්නේ නේ. එතකොට No, because your diploma we have to give. We have to give. Right? No, because you are a professional diploma holders, no? Level 6 නේ. Right. ඉතින් මොවත් එක තමයි ඕගොල්ලන්ට එන්නේ. හරි. කරගන්නකෝ. Yes තරිදු. කියන්න. So brand management course also
1 year or 6 That months? is 6 months. That is 6 Duration. months. That is That's 6 months. ඒක 6 months. ඒක 6 months තනිකරම field plus classroom studies. Field ඒ classrooms. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මේකත් එක්ක කරගෙන යන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. මේ කියන්නේ කවුද ඔයා cash කරන්නද? ඔව් කරනවා. ඔයා කරන්නද? ඔව් සර්. No no. Time slots උත් දෙකක් යන්නේ. ඒක අවුලක් නැහැ. කිසි අවුලක් නැහැ. කිසි issue එකක් නැහැ. can do. ඒක ගොඩක් field studies තියෙනවා කරන්න. යනවා එක එක factories වලට යන්න තියෙනවා. අපි ඒක ගොඩාක්ම අපි කතා කරනවා ඔය packagings කරන විදිය, advertising, hoardings ඒවා කරන තැන් වලට අපි යනවා. ඒවා ගිහලා බලනවා කොහොමද ඒවයි branding යන්නේ. ඒවා manufacturing plants වලට අපි යන්න තියෙනවා. products හදන තැන් වලට යන්න තියෙනවා. advertising companies වලට visit කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් ඒක පොත්වල activities plus ඒක 50-50 යන්නේ. It's another one. ඒ මවුලක් නැහැ කරන්න පුළුවන්. ඒක ලේසි ඔයාට. මොකද මේකෙත් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ඔයාට ආයේ රිපීට් වෙනවා. මේ එතකොට ඒක පාස් වෙන්නත් ලේසි. And any questions you all have? මේ brand management එකේ අපි විශේෂයෙන්ම දෙයක් කරනවා guys, and the other one I wanted to tell you. So the reason we delayed to start our new batch because we added the digital component. We added AI marketing, we added social media marketing, we added search engine optimization, search engine marketing and the branding. Then we added the content writing. ඒ ඔක්කොම මොකද බ්‍රෑන්ඩ් මැනේජර් කෙනෙක් කියනවාම ඕවා දැනගන්න ඕනේ. ඒව නැතුව වැඩක් නැහැ. මේවා මේ වගේ දේවල් ප්‍රැක්ටිකලි මේ දැනගන්න නැතුව වැඩක් නැහැ කළා ඒක. පොත්වල නිකන් ලියලා කටපාඩම් කරලා එක්සෑම් එකක් කරා කියලා බ්‍රෑන්ඩ් මැනේජර් කෙනෙක්ට සක්සස් වෙන්න බෑ. ෆීල්ඩ් එකට බහින්න ඕනේ. Right. Any questions? Okay. Now, Tarusha, are you clear? Tarushaකින් අද සද්දයක් නැහැ. Yes, sir. Clear නේ? Right. Okay. Let's look at these two eras. Okay, අපි විනාඩි දෙක තුනක break එකක් අරගෙන ඉමු. So if you all want to wash yourself. Now it's 3:17. විනාඩි 3ක් විතර අරගමු. විනාඩි 3-4ක් අරගමු break එකක්. We'll take a quick break and meet up. Okay නේ? We'll take a quick break. ගොඩක් වෙලා ගන්න එපා. අපි මේ විනාඩි 5ක් උඩරිම ගන්නකො. Because we're finishing at 4 නේ.
Right. Are we here? ඉන්නවද කට්ටිය? Raise hand එකක්. Are you all there? Right. Okay. Cool. See. Now let's look at now we were talking about production era. Then we talked about product era. ප්‍රොඩක්ට් era එකෙන් මොකද්ද කරේ? ප්‍රොඩක්ෂන් era එකෙන් වොලියුම්ස් හදලා කොස්ට් එක අඩු කරලා වොලියුම්ස් හදලා මාකට් එකට දෙන එක කරා. ප්‍රොඩක්ට් era එකෙන් ප්‍රොඩක්ට් එක හැමතිස්සෙම ඒගොල්ලෝගේ හැමතිස්සෙම ફોකස් එක තිබේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඩෙවලොප් කරන්න. ප්‍රොඩක්ට් එකේ ෆීචර්ස් ඇඩ් කරන්න, ප්‍රොඩක්ට් එකේ ක්වොලිටිස් ඉම්ප්‍රූව් කරන්න, කම්පිටිෂන් එකට වඩා හැමතිස්සෙම නෙක් ටු නෙක් ෆයිට් එකක් ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට වඩා හැමතිස්සෙම හැම ස්ටෙප් එකක්ම ප්‍රොඩක්ට් එකේ ක්වොලිටි එක එන්හාන්ස් කරන්න තමයි ફોකස් කරේ. So that was the era. We identified as the product era. ඉතින් ඊට පස්සේ ආපු තවත් පැටර්න් එකක් තමයි අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා ඒක සේල්ස් era එක කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඒක සේල්ස් ඔරියන්ටේෂන් එක. එහෙම නැත්නම් සේල්ස් කන්සෙප්ට් එක ප්‍රැක්ටිස් කරපු ටයිම් පීරියඩ් එක. මොකද්ද මේ සේල්ස් ඔරියන්ටේෂන් එක කියලා කියන්නේ? Now the company started focusing on the sales force enhancement, sales force development, sales function. Company started giving aggressive selling effort to sell their products and services. Aggressive selling effort to sell their products and services. Why? The reason. They were assuming people, which means their customers and the consumers, need little bit of push from the customer side, little bit of knowledge development from the customer side, little bit of support for their buying decision. කවුද මේම හිතුවේ? Who was thinking like that? The companies were thinking like that. Companies were assuming, right, okay, our customer need little bit of push for them to buy their products. Our companies need little bit of involvement of the company for their buying decisions. So what happened? They decided to enhance the efficiency of the sales force. So they were giving extensive focus on the sales force development, sales force enhancement. So that was the focus behind this era. And with that effort, they were developing they were pushing their sales people to go and meet the client, talk to the client, go to their customers' doorstep and meet them and find their requirements, selling the products, things like that. Aggressive push. Push for what? Push to sell the product. Push to sell the product. So what happened? The sales people were pressurized with this. They were visiting the customers and started pushing the product, asked the customer to buy the product. They were forcing the customer to buy the product. They were trying to give some of the promotional offers, additional discount, price discount. Customer අවශ්‍ය නැති වුණත් ඒගොල්ලන් try කරේ මොකද්ද? Product එක customer ගේ ඇඟේ ගහන්න. Why? Because they also push to sell the product. So aggressive selling effort එක තමයි organization company එකේ morale එක තිබේ, ownership එකේ morale එක තිබේ, aggressive sales force එක develop කරලා, aggressively sales force එක develop කරලා customer push කරන sale එකට. මෙන්න මේ behavioral condition එක උඩ තාමත් අපි දකින advertisement එකේ එක වාක්‍යයක් තියෙනවා. ඒක තමයි you should be a salesperson who can sell a refrigerator to an Eskimo. Eskimo ගෙනෙට ෆ්‍රිජ් එකක් විකුණන්න පුළුවන් ලෙවල් එකට සේල්ස් පර්සන් කෙනෙක් නම් ඔයාට අපේ ජොබ් එක තියෙනවායි කියලා සමහරලාට ඔයගොල්ලෝ වේකන්සිස් වල දැක්කලා ඇති. Right? If you are having the selling skills as such, you're the sales people, we are searching you. Guys, now see, now selling a refrigerator to an Eskimo. I mean, Eskimo doesn't need a refrigerator in that particular climate because they are themselves, the nature is created the refrigerator for them. So, but you as a salesperson, you're creating a requirement, creating a need, creating the condition and sell the product. So
That is the skill they were focusing on. I'm not saying it is the right approach, but some of the selling effort still we need to build the marketing concept. But the aggressive push in sales we saw during this period, and the company ownership also focusing on this. Ultimately, what happened now? You just imagine the salesperson, and you just imagine every day you are getting a call from a salesperson asking, sir, buy this, buy that, buy this. And whenever you go out, the salesperson and in front of your house, every day salespeople comes and tap your door. What will happen? It is a headache, right? So sales people started getting rejected by the customers. Sales people started getting rejected by the customer. Customers la sales කට්ටියව reject කරන්න පටන් ගත්තා. ඇයි ඒ? It became a headache for customers. It became a headache for customers. So they started rejecting the sales force. Then අපි production era එකේ යම් කිසි දෙයක් දැක්ක. මම කියන්නේ industrial revolution, කාර්මික විප්ලවය කියන time period එකේ මම කියන්නේ 1890 අග කාලේ ඉඳලා 1920 ගණන් වල එනකම් කාර්මික විප්ලවය time period එකේ. අපි දැක්කා company එකේ industry එකේ ownership එක මොකටද focus කරේ? Manufacturing efficiency එකයි distribution efficiency එකයි focus කරේ. ඊට පස්සේ post industrial time period එක අපි දැක්කා ඒගොල්ලෝ ફોકස් කරේ මොකටද? ප්‍රොඩක්ට් එකේ quality enhancement කරලා ප්‍රොඩක්ට් එක විකුණන්න. දැන් ඒගොල්ලෝ ફોකස් කරන්නේ මොකටද? දැන් in the sense the product concept එකට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ફોකස් කරේ මොකද්ද? sales force එකේ sales efficiency එක radical aggressive selling හරහා profitability through aggressive selling වලට යන්න. manufacturing era එකේදී production era එකේදී industrial revolution time period එකේදී profitability through the aggressive, the efficiency, profitability through manufacturing and distribution efficiency. ඊට පස්සේ ආපු neoclassical එහෙම නැත්නම් product era එකේදී profitability through product quality enhancement. But ඊළඟට ආපු sales මේකේදී ඒගොල්ලෝ කියන්න පටන් ගත්තේ profitability through aggressive selling කියන එක. මේ තුනම මේ concept තුනම guys අතිසාර්ථක වුණ concepts තුනක් නෙමෙයි. ඇයි ඒ? අතිසාර්ථක වුණ concepts තුනක් නෙමෙයි. මේකට අපි කියනවා marketing myopic approach. ඒ කියන්නේ මේ short sightedness approach එකක්. මේ concepts තුනේම තිබ්බේ ඇතුළ ගැන හිතලා එළිය බැලුවා මිසක් එළිය ගැන හිතලා ඇතුලේ strategies ගහපු එක නෙමෙයි. එහෙනම් මේ marketing මේ production orientation එක, මේ product orientation එක, මේ sales කියන orientation තුනම ownership එක decision ගත්තේ business එකේ ඇතුලේ දිහා බලලා එළිය implement කරා මිසක් එළිය දිහා බලලා ඇතුලේ strategies change කරා නෙමෙයි. යන්නේ ඒ condition එකට අපි මේකට මේ situation එකට අපි කියනවා marketing myopic approach එකක් කියලා. එහෙනම් මේක short sightedness දුරදක්නා නුවණක් නැතුව ඇතුලේ තියෙන detail limited data ටිකක් දිහා බලලා තමන්ගේ gut feeling එකෙන් කරගෙන ගිය approaches. ඉතින් මේවා අතිසාර්ථක වුණේ. සමහර කාණ්ඩ අදටත් පාවිච්චි කරන. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් production era එකේ අපි practice කරපු division of labor කියන concept එක. එහෙම නැත්නම් ශ්‍රම විභජනය කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි activity එකක් කාණ්ඩ කරලා මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනම් වීඩියෝ එකක් කාණ්ඩ කරලා ඒ එක කොටසක එක පුද්ගලයෙක්ව ස්පෙෂලායිස් කරලා. ඒ කියන්නේ ශ්‍රම විභජනය මේ implement කරලා එහෙම නැත්නම් division of labor implement කරලා specialization එක ඇති කරලා ඒ specialization එක හරහා efficiency එක enhance කරලා ඒ efficiency එකෙන් final production එක enhance කරලා cost reduction එක කරලා යන එක. මේ concepts වල ඒ වැදගත් concepts තාම අද manufacturing වල පාවිච්චි කරනවා. ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම delete වෙලා නැහැ. ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම erase කරලා අලුත් concepts වලට ආව නෙමෙයි. ඒවා තාම පාවිච්චි කරනවා. ඒතකොට ඒ වගේම තමයි economics of scale එක. Fixed cost එක distribute කරනවා many number of units and share the cost per unit lowest possible. Bring the cost per unit as lowest as possible. Economics of scale concept එක පාවිච්චි කරපු එක. ඒක production era එකේදී අපි දැක්කා. නමුත් production era එක සම්පූර්ණයෙන්ම සාර්ථක වුණේ නැහැ. මොකද ඒක marketing myopic approach එකක්. ඇයි ඒක short sightedness approach එකක්. ඒක ඇතුලේ දිහා බලලා decision අරගෙන පිටට implement කරා මිසක් market එකේ expectations බලලා market එක දිහා බලලා market changes දිහා බලලා macros දිහා බලලා micros දිහා බලලා
එන findings වලින් එන insights වලින් customer behavioral factors බලලා stakeholders ලා දිහා බලලා එන findings වලින් decision අරගෙන කරපු දෙයක් නෙමෙයි නිසා. ඉතින් same thing happen for product era. product එක develop කරෙත් ඇතුලේ දිහා බලලා ඇතුලේ තියෙන detail වලින් ඇතුලේ තියෙන ownership එකේ gut feelings වලින් තමයි අපි product එක develop කරේ. එහෙම නැත්නම් market එකට ඕන විදිහට product එක develop කරන්නේ. short sightedness, marketing myopic approach. Salesforce also same. සේල්ස් මැනේජ්මන්ට් එකේදීත් අපි කරේ ඔන්න සේල්ස් ඔරියන්ටේෂන් එකේදීත් අපි දැක්කේ ඔන්න ඔය බිහේවියර් එක. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ෂන් ප්‍රොඩක්ට් සේල්ස් කියන ඔරියන්ටේෂන්ස් තුනම concepts තුනම guys අපි දැක්කා short sightedness එහෙම නැත්නම් marketing myopic approach එක. ඉතින් මේ concepts තුනම අතිසාර්ථක නැහැ. ඒ හින්දා තමයි මේ concepts තුනෙන් පස්සේ මාකටිං කියන concept එක එළියට එන්නේ complete shift එකක් ගත්තා මාකටිං කියන concept එක කතා කරනකොට මොකද අර concepts තුනම production product sales කියන concept තුනම ඇතුළේ දිහා බලලා එළියට implement කරා මාකටිං කියන concept එකේදී තමයි පළවෙනි පාර එළියේ තියෙන මාකට් එක ස්ටඩි කරලා එළියේ ඉන්න කස්ටමර්ව ස්ටඩි කරලා එළියේ තියෙන මැක්‍රෝස් මයික්‍රෝස් ස්ටඩි කරලා ඒවයි චේන්ජස් ස්ටඩි කරලා නීඩ්ස් මොනවද ස්ටේක්හෝල්ඩර්ස් ලගේ බිහේවියර් ස්ටඩි කරලා වැලියු එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස් මොනවද කියලා ස්ටඩි කරලා ඇතුළට ඇවිල්ලා ඒ ඩීටේල්ස් ටික අරගෙන ඇතුළට ඇවිල්ලා ඇතුළේ ඉඳලා ප්‍රොඩක්ට් එක හදලා ඇතුළේ ඉඳලා ස්ට්‍රැටජිස් ඩිසයින් කරලා ඇතුළ දිහා කොහොමද ඒක ඩිෆයින් කරලා ඉවලා ඇතුළේ ඉඳලාගෙන ස්ට්‍රැටජිස් ඩිසයින් කරලා එළියට ඉම්ප්ලිමන්ට් කරා ඒගොල්ලන්ට මාකට් එකට අවශ්‍ය විදියට. ඒ දැන් මාකට් එකට අවශ්‍ය විදියට දෙනකොට අපිට ඒ එෆර්ට් එක ලේසි වෙනවා. මෙන්න මෙතන තමයි complete turtle උනා. guys මතක තියාගන්න. මේ තවත් වැරද්දක් කරන සමහර මේ ලෙක්චර්ස් ලා මම අහලා තියෙනවා. 360 degree turn එකක්. 360 degree turn එකක් දැම්මොත් ආයි අපි එන්නේ කරගිලා එතනටමයි. 360ක් කරගුණොත් අපි ආයි එන්නේ එතනටමයි. හොඳට මතක තියාගන්න. 360 degree turn එකක් නෙමෙයි ගියේ. අපි ගියේ 180 degree turn එකක්. ඇයි මම මේ කියන්නේ? කලින් ඇතුළ දිහා බලලා එළිය බලපු එක දැන් එළිය දිහා එළිය බලලා ඇතුළට ගන්නවා. ඒක ඉතින් මේ 360 වෙන්නේ නැහැ. ඒක 180 degree turn එකක් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. right. දැන් මේ අංශක ගැනත් කියලා දෙන්න ඕනේ. දැන් සමහර ලෙක්චරර්ස් ලා දැකලා තියෙනවා. මම මේ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේක තමයි. දැන් guys ඕගොල්ලන් දන්නවා right 360 කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වටේ ගියාම තමයි 360. දැන් මෙතනින් පටන් අරගෙන 360ක් ගිහිල්ලා ආවහම ආයි ඔතනටම නෙන්නේ. හරි. එතකොට මේක නෙමෙයි. right. එතකොට අපි දැක්කේ මොකද්ද? මෙන්න මේක. right. අපි දැක්කේ මෙන්න මේ පැත්ත ෆේස් කරගෙන. right. ඒතර 180ක් 180 degree කියලා කිව්වේ යන්නේ ඒකයිම. ඒ කියන්නේ ඇතුළ දිහා බලාගෙන decisions ගත්ත කට්ටිය එළිය දිහා බලාගෙන decisions ගන්න අරගෙන business strategy එක implement කරන්න පටන් ගන්නවා. guys මේවා මෙහෙමයි වචන මෙහෙමයි අර සමහර වෙලාවට human errors වෙන්න පුළුවන්. දැන් වචන කියනකොට එකපාරටම කියවගෙන යන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක repeat කරනවා නම් ඒක වැරදීනේ. 360 degree 360 කියලා රිපීට් කරනවා නම් ඒක වැරදිනේ. ඉතින් ඒකයි කියන්නේ. ඉතින් මේක 180 degree turn එකක්. ඒක අපි ගත්තොත් එහෙම complete turtle upside down කිරිල්ලක් වුණා මෙතනදී. turtle කරා වෙනවා. upside down කිරිල්ලක් කරා වෙනවා මෙතනදී. මොකද marketing කියන concept එකට implement. මොකද marketing කියන concept එකේදී තමයි industries පළවෙනි පාරට නෑ. අපි ඇතුලේ දිහා ඇතුලෙන් මේවා කරනකොට වඩා අපි එළියට ගිහිල්ලා මාකට් එකට ඕන කරන රික්වයර්මන්ට් එක බලමු. මාකට් එකට ඕන කරන ඩිසයින් එක බලමු. මාකට් එකට ඕන කරන ෆීචර්ස් බලමු. මාකට් එකට ඕන කරන ප්‍රොඩක්ට් එකේ ක්වොලිටි එක බලමු. ඒ අනුව අපි ඇවිල්ලා ඇතුළට හදලා අපි ප්‍රයිසිං හදමු ඒකට හරියන විදිහට අපි ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් කරමු ඒකට හරියන විදිහට අපි කමියුනිකේෂන් කරමු ඒකට හරියන විදිහට කරලා කම්පිටිටර්ට වඩා හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් මාකට් එකට ඕන විදිහට අපි දෙමුයි කියන ෆස්ට් ටයිම් concept එක change වුණා marketing කියන concept එක. එහෙනම් කලින් concepts තුනම අපි මේ කතා කරපු production product sales කියන concepts තුනම ඇතුළත base කරගෙන limited data base කරගෙන company එකේ gut feelings ඕනගේ knowledge එක ඕනගේ gut feelings internal factors විතරක් base කරගෙන ගිය එක complete change එකක් කරා marketing කියන concept එක අරගෙන 180 degree turn එකක් අරගෙන ඒගොල්ලන් බලන්න පටන් ගත්තා market එක දිහා බලලා ඇතුළේ ඉඳලා ඇවිල්ලා strategies ගන්න පටන් ගත්තා. සාර්ථක වුණා. guys මතක තියාගන්න මෙතනදී
මේගොල්ලෝ මේ ප්‍රොඩක්ෂන් ඊරා එක සම්පූර්ණයෙන් අමතක කරේ නැහැ. ප්‍රොඩක්ට් ඊරා එක සම්පූර්ණයෙන් අමතක කරේ නැහැ. සේල්ස් ඊරා එක සම්පූර්ණයෙන් අමතක කරේ නැහැ. දැන් මම ඕගොල්ලෝ අරන් යන්නම් බෝඩ් එකට මෙතන. දැන් මේක ගත්තොත් දැන් අපි කතා කරා ප්‍රොඩක්ෂන් ඊරා එක. දැන් අපි කතා කරපු ඊරාස් තමයි ප්‍රොඩක්ෂන් ඊරා එක. පේනව නේද ඕගොල්ලන්ට බෝඩ් එක? ප්‍රොඩක්ෂන් ඊරා බෝඩ් එක පේනව නේද? guys, can you all see the board? කවුරු හරි මට දෙන්න. අරුෂ බෝඩ් එක පේනවද? මම Yes, ලියන sir. එක පේන. right. so මුලින්ම තිබ්බා ප්‍රොඩක්ෂන් ඊරා එක. මේක අපි දැක්කා ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රෙවොලියුෂන් එකත් එක්ක. ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රෙවොලියුෂන් එකත් එක්ක. right. එතකොට ඊට පස්සේ අපි දැක්කා ප්‍රොඩක්ට් ඊරා එක, ප්‍රොඩක්ට් ඊරා එක. ඒ කියන්නේ මේක අපි මේවා කරේ ફોකස් කරේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඩෙවලොප් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි දැක්කා සේල්ස් කියන ඊරා එක. right. සේල්ස් කියන ඊරා එක. එහෙම නැත්නම් සේල්ස් ඔරියන්ටේෂන්. දැන් ප්‍රොඩක්ට් කියන එකට අපි කියනවා sorry ප්‍රොඩක්ෂන් කියන එකට අපි කියනවා ප්‍රොඩක්ෂන් ඔරියන්ටේෂන්. ප්‍රොඩක්ට් කියන එකට අපි කියනවා ප්‍රොඩක්ට් ඔරියන්ටේෂන් පීරියඩ් එක. ඔරියන්ටේෂන් එකක් කියලා කියන්නේ way of doing something. සේල්ස් කියන එකට අපි කියනවා සේල්ස් ඔරියන්ටේෂන් පීරියඩ් එක කියලා. ඔරියන්ටේෂන් මේකට වෙනම ස්ලයිඩ්ස් තියෙනවා, don't worry. මම මේ සමරි එකක් මෙතන ගහනවා. සේල්ස් ඔරියන්ටේෂන් පීරියඩ් එක. ඔන්න ඊට පස්සේ තමයි guys එන්න පටන් ගත්තේ මාකටිං ඊරා එක. මාකටිං ඊරා. එහෙනම් අපි ඒකට කියනවා මාකටිං ඔරියන්ටේෂන් එක කියලා. so මෙන්න මේ concepts වලදී ප්‍රොඩක්ෂන් එකේදී ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රෙවොලියුෂන් ටයිම් පීරියඩ් එකේදී ඒගොල්ලෝ ફોකස් කරේ මොකද්ද? ප්‍රොඩක්ෂන් ප්ලස් distribution efficiency කියන එක. මේකෙදි ප්‍රොඩක්ට් ඊරා එකේදී ඒගොල්ලෝ ફોකස් කරේ මොකද්ද? ප්‍රොඩක්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් කියන එක. ප්‍රොඩක්ට් ක්වොලිටි, ප්‍රොඩක්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් කියන එක. මේකෙදි මොකද්ද ඒගොල්ලෝ ફોකස් කරේ? සේල්ස් ඊරා එකේදී සේල්ස් ඔරියන්ටේෂන් එකේදී aggressive selling කියන එක. aggressive selling කියන එක. නමුත් මාකටිං වලදී ඒගොල්ලෝ කතා කරන්න පටන් ගත්තේ මොකද්ද? right. understand the customer and deliver values කියන එක. එතකොට customer understand මේ තුනම කලින් අපි කතා කරපු මෙන්න මේ තුනම internal focus. ඒකයි මං කිව්වේ myopic approach කියලා. myopic approach. short sightedness approach. මේක මෙතනින් එහාට වෙන්න පටන් ගත්තා external focus. මේක තවත් ඩෙවලොප් වෙගෙන යනවා guys. මේක තවත් ඩෙවලොප් වෙගෙන යනවා. දැන් මේක social marketing වුණා. අපිට marketing කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි social marketing කරනවායි කියලා කියන්නේ social marketing කියන්නේ අපිට marketing profitability එක ගන්න පුළුවන්, but without diluting the social values, without disturbing the society. අපිට කුඩු විකුණන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් social values කැඩෙනවානේ. ethical values කැඩෙනවානේ. ඒතර අපේ social marketing නෙමෙයි අපි ඒකට කියන්නේ. අපිට කුඩු විකුණලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. අපිට weapons විකුණලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. අනිත් unethical business කරලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක marketing oriented කියන්නේ නැහැ. අපි ඇයි ඒ? socially accepted නෑ ඒ business. සමාජය පිළිගන්නේ නෑ ඒ business. සමාජයට ඒ කියන්නේ සාරධර්මත් එක්ක යන business නෙමෙයි, ethics එක්ක යන business නෙමෙයි. so socially accepted marketing එහෙම නැත්නම් social marketing කියන concept එක ආවා ඒකත් එක්කම. අපි දන්නවා ඊළඟට ආපු concept එක අපි කියනවා green marketing. ඇයි මේ green marketing? ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන දෙනකන් අපි කියලිවල මම ආයේ එන්නම් මේකට. ඇයි මේ green marketing කියලා කියන්නේ? අපි දන්නවා අපිට මේ ලෝකෙ බොන්න පුළුවන් වතුර කොච්චරද තියෙන්නේ? මුළු ලෝකෙම 75%කට එහා ප්‍රමාණයක් ජලයෙන් වට වෙලා තියෙන ලෝකෙක බොන්න පුළුවන් වතුර කොච්චරද තියෙන්නේ? yes හරිද? 4න් 1යි. ආ? 4න් 1යි නේද?
මුළු ලෝකයේ වපසරියෙම 75ක් වතුරෙන් පිරීලා අපිට බොන්න පුළුවන් වතුර ප්‍රමාණය කොච්චරද 100ට? ඒ 75න් 4න් එකක්. 75න් 4න් එකයි. හරි. තියෙන වතුර කන්ටෙන්ට් එකෙන් 125ක් අපිට බොන්න පුළුවන්. ඒකද ඔයා කියන්නේ? ඔව් සර්. හරි. Good. How about others? How about others? Let's look at the general knowledge also. Huh? How about others? Tarusha, මොකද හිතන්නේ? වලවගේ what do you think? Anuja, what do you think? නෑ සර් 4යි නේද ඒක. ඒකෙන් 4ක් වගේ මතයි මතක. 4යි. Okay. How about others? No, you all should know this. Right? 0.01 කියලා කියන්නේ 100ට 1යි කියන එක. හරි? percentage wise කිව්වොත් 0.01 කියන්නේ 100ට 1යි. Right? Okay, good. Who was that? Anujada? Yes, sir. Okay. How about others? How about others? මොකද දන්නේ ශාලෝ? වලගේ මොකෝ හිතන්නේ? දැන් අපිට මේ තියෙන වතුර ප්‍රමාණයෙන් කොච්චරක් අපිට බොන්න පුළුවන්ද? සරලයි. කොච්චරක් අපිට බොන්න පුළුවන්ද? Guys, 101ත් 1.5ත් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි වතුර අපිට බොන්න පුළුවන්. Water, right? Sir, මං කියන්න ගියේ කියලා දාන්න ඕනේ. right? පස්සේ ලත වෙන්න එපා කියලා දැන් ඕක හරිය නිකන් අර ගෑන් ළමයෙක්ගෙන් අහන්න ඕනේ කියලා හිතලා එකපාරටම මේ අහන්න තියලා ඒ ගෑන් ළමයා වෙන ළමයෙක් එක්ක වෙන කොල්ලෙක් එක්ක යාළුවෙක් එක්ක අයියෝ මං ඔයාගෙන් අහන්න හිටියේ කිව්වා වගේ මං ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් දැක්කා කාගේද අර ජනයිප්‍රියයිද ලක්කයි I don't know ලක්කයි සිකයි හරි ජනයිප්‍රියයිගේ හරි ඈ කෙල්ලත් එක්ක ඉන්නවා අහන්නෙත් නෑ මේ සහෝදර ප්‍රේම කියලා මම දන්නේ කවුද කියලා ඔක්කොම ලකයිසිකයි හරි ජනයිප්‍රියයි හරි ඕගොල්ලෝගේ කවුරු හරි කරලා තියෙන එක සහෝදර ප්‍රේම කියලා අන්තිමටම දෙන්නගෙන් කවුරුවත් අහන්න නැතුව අන්තිමටම මොකද වෙන්නේ කෙල්ල ගිහිල්ලා වෙන කොල්ලෙක් එක්ක යාළුවලා කියන අයියෝ මං ඔයා මගෙන් අහයි කියලා බලාගෙන හිටියා ඇහුවේ නැති ඉඳම මෙන්න එක්කෙනෙක් එක්ක යාළුනායි කියලා. ඒකට වාටත් චලෝ මෙන්නේ ඔය වගේ තමයි. හරි. කියලා දාන්න ඕනේ. හරි ගියත් හරි වැරදුනත් හරි කියලා කියලා දාන්න ඕනේ. නැත්තම් බෑ. නෑ මං කියන්න මේ මයික් එකත් මේ සිස්ටම් එක හිර වෙලා තිබුණේ. මං කියන්න මේක ඔන් ඔෆ් කරනවා එතකොට සර් ඩුක් ගාලා කිව්වා. කියලා දාන්න නැත්තම් වැඩක් නැති වෙනවා. අන්තිමට. then yeah it's 1.5 guys diminishing resource එකක් ඒ resources අඩු වෙනවා හරිද එතකොට තව එක resource එකක් මම කියන්නම් crude oil තව අවුරුදු කීයකට මේ ලෝකේ crude oil තියනවද මේ මම කියන දේවල් නෙමෙයි global research crude oil තව අවුරුදු කීයකට තියනවද any guesses තව අවුරුදු කීයකට crude oil තියනවද guys මේ ලෝකේ තියෙන crude oil limit වෙනවා තව අවුරුදු 30කට. ඒ කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝගේ අවුරුදු 20යි නම් වලවගේ අවුරුදු 17යි හරි 16යි හරි වලවගේට අවුරුදු 50 වෙන්න කලින් ලෝකේ තියෙන crude oil නැති වෙනවා. බොර තෙල් සංචිතය හිඳෙනවා මේ විදිහට කන්සියුම් කරන්න ගත්තොත්. එතකොට ලෝකෙට බොර තෙල් නැහැ. ඊට පස්සේ පෙට්‍රල් ඩීසල් ලාම්පු තෙල් මුකුත් නැහැ. ඕක තමයි diminishing resources guys දැනගන්න මේවා. එතකොට eco environment එක green content එක diminishing resources green environment එක diminishing resources right විල්පත්තු අර සුද්ධ කරගෙන යන විදිහට සුද්ධ කරගෙන ගියා නම් දෙයනේ විල්පත්තුව නැති වුණා නම් right අර විල්පත්තුවෙන් භාගයට භාගයක් දැන් සුද්ධ කරානේ ඒ විදිහට විල්පත්තුව සුද්ධ කරගෙන ගියා නම් අපිට ලංකාවේ තියෙන green environment එක සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අයින් වෙනවා right so ඔයගොල්ලෝ දන්නවද සුවස් කැනල් එක හිඳිලයි කියලා මේ වෙනකොට climatic changes හින්දා right ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සෑහෙන්න changes තියෙනවා diminishing resources මේවා natural environment එක diminishing pollution එක තියෙනවා air pollution එක
water pollution එක. seabed එකෙන් 75ක් ප්ලාස්ටික් වලින් කව වෙලා ඉවරයි මේ වෙනකොට. මේ ලෝකේ තියෙන seabed එක මුහුදු පතුලෙන් 75ක් ගණන් කරන්න බැරි මෙට්‍රික් ටන් ප්‍රමාණයක ප්ලාස්ටික් වලින් කව වෙලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට. මේ මම කියන දේවල් මේ global research global research. හොයලා බලන්න මේවා seabed එකෙන් 100යි. අන්න ඒකින්ද තමයි recycling strategies, remanufacturing strategies ඔය ඔක්කොම ආවේ. ඕවත් සම්බන්ධ වෙන්නේ කොතනද? sustainability කියන concept එක එළියට එනවා. ඔන්න ecological sustainability, ඔන්න green marketing කියන එකත් එක්ක අපි environment එක protect කරන්න ඕනේ. අපි environment එක pollution එක නැති කරන්න ඕනේ. අපි recycle remanufacturing වලට යන්න ඕනේ. අපි recyclable material use කරන්න ඕනේ. අපි nature එකත් එක්ක ඉන්න ඕනේ කියන එකට කියේ ඇයි? මොකද diminishing resources identify කරගත්තා, green marketing කියන concept එක එළියට එන්න පටන් ගත්තා. sustainable concept එක එළියට එන්න පටන් ගත්තා. manufacturing organizations, companies planet කියන concern එකට focus එක දෙන්න පටන් ගත්තා. carbon footprint එක අඩු කරන reduce carbon footprint, reduce carbon emission කියන concept එකට යන්න පටන් ගත්තා. ඇයි ඒ? reason එක තමයි air pollution එක, water pollution එක, green content එක අඩු වෙන එක, environmental ESG, environmental sustainability concept එක, green concept එක අරගෙන ඇවිල්ලා මේක environment එක protect කරලා අපිට survive වෙන්න තැනක් හදන්න ඕනේ කියන මේකට ආවා. මොකද ඒ තරම් disturbances එන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මෙන්න මේ content එක උඩ, මෙන්න මේ concern එක උඩ guys green marketing කියන එක එළියට එන්න පටන් ගත්තා. green marketing කියන එක එළියට එන්න පටන් ගත්තා. මොකටද? ecological concern එක, natural environment එක protect කරන්න, chemicals අඩු කරලා nature base යන්න කියන content එකට එන්න පටන් ගත්තා. අන්න ඒකත් එක green marketing concept එක එළියට ආවා. ඕගොල්ලෝ දන්නවද? ඊශ්‍රායල් කියලා කියන්නේ වතුර තියෙන රටක් නෙමෙයි. අද ඊශ්‍රායල් කියන රට වතුර එක්ස්පෝර්ට් කරන රටක් විදිහට ටෙක්නොලොජිකලි ඇඩ්වාන්ස් වෙලා තියෙනවා. ලෝකෙ ඩීසොලනයිඩ් වෝටර් හදන හොඳම ටෙක්නොලොජි එක තියෙන ඊශ්‍රායල් කියන රටට. පේටන්ට් ලෝකේ තියෙන ගිනස් අවෝඩ්ස් මන් දන්න විදිහට වැඩිම ප්‍රමාණයක් තියෙන රට. පේටන්ට් වැඩිම ප්‍රමාණයක් තියෙන රට. ලෝකේ මුහුදු වතුර අරගෙන ඩීසොලනයිඩ් කරලා බොන්න පුළුවන් විදිහට හදලා ඊට පස්සේ ඒ වැඩි වතුර ප්‍රමාණය එක්ස්පෝර්ට් කරන ලෙවල් එකට ආපු රටක්. මුහුදු වතුර ඩීසොලනයිඩ් කරලා බොන්න ලෙවල් එකට ගත්තා. ඇයි මේ? අපිට බොන්න ප්‍රමාණය වතුර නැහැ. සිංගප්පූර් කියලා කියන වතුර තියෙන රටක් නෙමෙයි. වතුර නැහැ. සිංගප්පූර් ඒ සිටි එක සම්පූර්ණයෙන්ම මුහුදෙන් වට වෙලා. හැබැයි සිංගප්පූර් මොකද කරන්නේ? වතුර ඉම්පෝට් කරනවා. ඒ වගේම දැන් පටන් ගන්නවා ඒගොල්ලන් ස්ලෝලි ඩීසොලනයිඩ් ටෙක්නොලොජි එක ගෙනල්ලා at least ලෝකේ තියෙන කන්ටෙන්ට් එකට, ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ කන්සම්ප්ෂන් එකට ගන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ඕස්ට්‍රේලියාව වල වතුර නැහැයි කියලා ඉවරලා? ඔයගොල්ලන් දන්නවද ඕස්ට්‍රේලියාව වල okay these are certain things where you all should know. සමහර ඒරියාස් තියෙනවා ඕස්ට්‍රේලියාව වල washrooms වලට, toilets වලට බිඩේ ෂවර්ස් හයි කරන්න තහනම්. නිකමට හිතන්නකෝ. ලංකාවෙන් හොඳට නාලා කරලා පුරුදු වෙලා ගිය, අනවශ්‍ය වැඩේ කරලා හොඳට හොදගෙන පුරුදු වෙලා ගිය මිනිස්සු ඕස්ට්‍රේලියාවට ගිහිල්ලා right ටිෂු එකකින් පිහිදලා මේ ඉන්නවයි කියන එක. No, these are the realities guys. Diminishing resources. සමහර ඒරියාස් තියෙනවා ඕස්ට්‍රේලියාව වල. ස්ටඩි කරලා බලන්න. මම කියන දේ අහන්න එපා. ලීගල් කන්ඩිෂන්ස් චෙක් කරන්න. වැරදිලවත් টয়ලට් එකට බිඩේ ෂවර් එකක් හයි කරලා තිබ්බොත් ලීගල් ඇක්ෂන් ගන්න. It has gone into that level. It's a limited resource. ඕස්ට්‍රේලියාවේ අරගත්තොත් උදාහරණයක් විතර මේ මිනිස්සු ඉන්නේ කොහෙද? බෝඩර්ස් වල ඉන්නේ. මැද්දේ නෑ. මැද්ද තනිකර කාන්තාරයක්. කොච්චර මේකක් තිබ්බත්. They don't have water. Limited resources. Limited resources. So we need මෙන්න මේ concern හින්දා මොකද්ද වෙන්නේ? මේ මිනිස්සුන්ගේ පැවැත්මට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ හින්දා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට පුෂ් කරන්න පටන් ගත්තා එකොලොජිකල් ફોකස් එකට යන්න, සස්ටේනබල් ફોකස් එකට යන්න, එන්වයරන්මන්ට් එක ફોකස් කරලා එන්වයරන්මන්ට් එක ප්‍රොටෙක්ට් කරන කන්සර්න් එකට යන්න.
carbon footprints අඩු කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ environment එකේ එන disturbance අඩු කරන්න. water pollution එක air pollution එක අඩු කරන්න කියන content එකට ආවා. ඕගොල්ලන්ට මතක නම් guys COVID condition එකේදී global environment එක neutralize වුණා. global air pollution එක neutral වුණා. මොකද COVID condition එක උඩ China, India complete factory shut down කරා. ඒ period එක ඇතුළත ඒ නිසා air pollution එක drastically අඩු වෙන්න පටන් ගත්තා. Another thing අපි consume කරන්නේ මොකද්ද? අපි consume කරන්නේ oxygen. අපි consume කරන්නේ oxygen. එහෙනම් අපි consume කරන oxygen වල තියෙන oxygen content එක diminish වෙන්න පටන් ගත්තා air pollution එක හින්දා. ඒතර මොකද්ද වෙන්නේ? ඒකෙන් තමයි ලෙඩ ගොඩක් වැඩි වෙන්නේ asthma related conditions, heart related conditions, okay, lungs related conditions, whatever the germs connected to the blood and certain diseases came up. මෙන්න මේවා මුළු ලෝකේම health system එකට බලපාන්න පටන් ගත්තා. මුළු ලෝකෙම ඒක රටක නෙමෙයි මුළු ලෝකෙම health system එකට බලපාන්න පටන් ගත්තා. පටන් ගත්තාම මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් මේක වෙන්නේ කොහෙන්ද? මේක වෙන්නේ industries හරහා. මේක වෙන්නේ companies වල වැඩ හින්දා. මේක වෙන්නේ economy එක run කරන්න ගන්න activities උඩ ecology එක imbalance වෙන්න පටන් ගත්තා. බලන්න මේකේ සම්බන්ධය. global economy එක run කරන්න ගන්න certain activities උඩ ecology එක imbalance වෙන්න පටන් ගත්තා. ecology කියලා කියන්නේ natural environment එක imbalance වෙන්න පටන් ගත්තා. natural environment එක imbalance වෙන්න පටන් ගත්ත ගමන් social cultural environment එක imbalance වෙන්න පටන් ගත්තා. ඇයි? natural environment එකේ imbalance එකකින්ද societies වලට මිනිස්සුන්ට social element එකට බලපාන්න පටන් ගත්තා. ඇයි ඒ බලපාන්න පටන් ගත්තේ වෙන මොකක්වත් හින්දා නෙමේ මේ ලෙඩ රෝග එන්න පටන් ගත්තා. ඒ social environment එක. බලන්න මේ එකකට එකක් interconnected. එහෙනම් මොකද්ද කරන්නේ? මේ green marketing concept එක ගෙනල්ලා ecology එක protect කරලා natural environment එක protect කරලා recycling remanufacturing වලට ගිහිල්ලා මේ pollution එක අඩු කරලා water pollution air pollution මේ diminishing resources secure කරගෙන ඉස්සරහට යන condition මේ diminishing resources secure කරගන්න තමයි sustainable energy එළියට එන්න පටන් ගත්තේ. solar power, wind power and other power generated. Then not only solar power and wind power, wave generated power, sea water wave generated power. You just imagine the muhudu අතුරෙන් එන මුහුදු රැල්ල ඒ turbines වලට activate කරන්න අරගෙන ඒ වයින් energy එක secure කරලා electricity එක දෙන්න. Global conditions බලන්න. I can't remember the country. One of the countries, their footpaths were connected with certain mechanism. මිනිස්සු අඩිය තියපු ගමන් ඒ අඩිය තියෙන pressure එකට turbines connect වෙලා ඒ power source එකක් generate වෙලා ඒ power වලින් ඒ area එකේ electricity එක දෙන්න energy එක ඒගොල්ලෝ ගන්න. මොනවද මේ නිකන් තියෙන resources වලින් ඒගොල්ලෝ ගන්න wind power එක. turbines කරකවනවා පාර මැද්දේ wind turbines fix කරලා ඉවරලා vehicle යන එන හුළඟට ඒ wind turbines කරකිලා power එක generate කරගෙන මොකද්ද කරන්නේ guys මතකද ඕගොල්ලන්ට turbine එක ඒකට කියන turbine එක නේද ඉස්සර අපි push bicycle වලට මම දන්නේ ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද කියලා මම නම් දැකලා තියෙනවා මම 1970 කරන් වල ඩාකියෙක්නේ හරිද මට මතකයි මට තිබ්බා පොඩි bicycle එකක් අපි ඒකට කියන්නේ කාලේ bicycle එක කියලා guys හරිද භාගෙත් නෙමෙයි usual මොකක්ද ඒකට කියන්නේ bicycle රැලේද මොකක් හරි bicycle එකේ කාලේ හතරෙන් එකේ size එක තිබ්බ bicycle එකක් තිබ්බා ඒකට මම හයි කරලා තිබ්බ චූටි turbine එකක් ඒකේ ටයර් එකට කැරකෙනකොට ඒකෙන් තමයි ඒක අර පොඩි lid එකක් වගේ තියෙන ඒක කැරකලා තමයි light එක එන්නේ මම දන්නේ දැන් නම් ඕවා තියෙනවද කියලා මම හිතන්නේ මේ දැන් තියෙනනේ චිච්චුච්චු දැන් මං ගාව තියෙන බයික් එකේ මේ වෙනම තියෙන LED light මෙහෙම ගාපුවම මේක බැටරි එකෙන් පත් වෙන්නේ හරිද එතකොට මේ ඒ ඉස්සර තිබෙන අන්න ඒ වගේ පොඩි ටර්බයින්ස් එක පවර් ජෙනරේට් කරලා ඉවරලා එක විදියට පවර් ජෙනරේට් කරලා ඉවරලා කරනවා. ඇයි මේ ග්‍රීන් මාකටිං? Mercedes Benz වල ටාගට් එකක් තමයි 2030 වෙනකොට කිසිම ඒගොල්ලොන්ගේ ෆැක්ටරි එකක ෆොසිල්
generate fossil fuel generated electricity එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. තනිකරම wind power generation එකට යන්නේ ඒගොල්ලෝ. කවුද මේ කියන්නේ? Mercedes Benz organization එක. wind power generation එකට යන්නේ 2030 වෙනකොට ඒගොල්ලෝගේ target එක wind power generation එකට යන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ guys global organizations focus කරන්න පටන් ගත්තා green එකට. ඇයි? මේ environmental sustainability මොනවා වුණත් guys අපිට ඉන්න තැනක් තිබ්බේ නැත්නම් එහෙම මොන බිස්නස් එක මොනවා වුණත් තරම් නැහැ අපිට ජීවත් වෙන්න තැනක් තිබ්බේ නැත්නම් ඔන්න ඔය කන්ඩිෂන් එක උඩ green marketing එක එළියට ආවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ guys තව ඉවෝල්ව් වෙනවා. මේ concept එක macro economic environment එක micro economic environment එකේ මෙන්න මේ වෙන changes එක්ක බැලුවාම මේක තවත් ඉවෝල්ව් වෙගෙන ඉස්සරහට යන concept එකක් වෙනවා. ඉතින් මේ හින්දා we need to identify it. මෙන්න මේ evolution එක this evolution is expanding further මෙන්න මේක පරිණාමනයක් guys. හරිද? මෙන්න මේ පරිණාමනය අපි දැනගන්න. ඉතින් මේවයි වැරදි නෑ. මේවයි තිබ්බ හොඳ ඒවා අරගෙන තමයි මේක හැදුවේ. මේවයි තිබ්බ හොඳ ඒවා අරගෙන මේවයි තිබ්බේ නැති හොඳ ඒවා ඇඩ් කළා තමයි මෙන්න මේ මාකටිං කියන concept එක එළියට ආවේ. ඒක තවත් දියුණු වුණා. වැඩි මේවා දියුණුනා කියලා කියන්නේ වැඩි ඒරියා එකක් ફોකස් කළා සෝෂල් මාකටිං වුණා. ඒක තවත් ફોකස් කළා ග්‍රීන් මාකටිං වුණා. ඔය වගේ තව ඩෙවලොප්මන්ට්ස් ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? දැන් ඕගොල්ලෝගේ මේක ගත්තොත් දැන් ඇඩ් එක දැක්කා. ඕගොල්ලෝගේ මෙන්න මේක ගත්තොත් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ concepts ටික. මේක green marketing කියන එක මේක ඊට පස්සේ දාගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට concepts ටික. ඒ concepts වල තියෙන advantages disadvantages ඒ ටික මෙතන තියෙනවා. right? social marketing concept එක මම මේක ආයෙ ඕගොල්ලන්ට කරනවා පොඩි revision එකක් ලබන සතියේ. social marketing එක කොහොමද කියන එක අපි මෙතන කතා කරා. මම examples එක්ක green marketing practice වෙන examples එක්ක මම ඕගොල්ලන්ට දෙන්නම් ලබන සතියේ කොහොමද කියලා concepts පහ ගැන මෙන්න මේ note එක කියවලා concepts පහ ගැන හොඳට දැනගෙන එන්න. එතකොට අපිට මම practically ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් green marketing යන companies. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ecological sustainability අපි කතා කරොත් මම මට බයයි මේ PC එක off වෙයිද දන්නේ නැහැ. මම මේ sites වලට ගියාම සමහර වෙලාවට දැන් මේ site එකේ මම ආටිකල් එකක් දාලා තියෙනවා මේ සයිට් එකේ cim.lk wait let me show you that article integrated digital stakeholder engagement digital බලමු see I've written an article over there make a digital value entrepreneur journey seasons targeting customer thinking marketing to fix the personal. Now look at sustainable journey එක. මේක sustainable journey එක. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ environment එක focus කරගෙන යන journey එකක් ගැන. Japan right වල ඒගොල්ලෝ කොහොමද ඒක ගැන workout කරගෙන මේ BMW කියන organisation එක right ඒගොල්ලෝ කොහොමද automobile industry එකේ ඒගොල්ලෝ කොහොමද sustainability එක environmental sustainability journey එකට යන්නේ ඒගොල්ලෝ මොනවද ගන්න activities guys මේ හැමෝම nature එකත් එක්ක යන්න බලන්නේ මේ හැමෝම nature එකත් එක්ක යන්න බලන්නේ මේ හැමෝම environment එක protect කරගෙන යන්න බලන්නේ ඇයි හේතුව reason එක තමයි මේ environment එක අපිට නැති වුණොත් අපිට බැරි වෙනවා මොකද්ද survival එක අපේ survival එක නැති වුණොත් environment එක survive වුණොත් නැති වුණොත් අපේ survival එක නැති වෙනවා. ඇයි garment manufacturing companies වල CSR projects විදියට වැව් maintain කරන්න, lakes maintain කරන්න, right canals maintain කරන්න පටන් ගන්න. ඒගොල්ලෝ අරගෙන තියෙන්නේ. මොකද environmental sustainability goals විදියට ඒගොල්ලෝ අරගෙන තියෙනවා. right ඇයි ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ගස් හිටවන්නේ ඒගොල්ලෝගේ ජොබ් එකනේ මේ ගස් හිටවන එක ඒගොල්ලෝ කරන්නේ manufacturing garment manufacturing but ඒගොල්ලෝ මේ පැත්තට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඇයි ඒගොල්ලෝ ඒක motivate කරන්නේ ඇයි environmental sustainability කියන එක පාර crucial guys අපිට ඉස්සරහට survive වෙන්න. ඉතින් එහෙම ඒ පැත්ත අපි focus කරගෙන යන්න ඕනේ අපිට
ඉස්සරහට business එක ඉස්සරහ අරගෙන යන්න. Otherwise our survival will not be there. Economy will grow, ecology will drive, sociology will gone, right? Humanness element will not be there on this earth if that continues. That is the reason. So මේ concepts ටික evolve වෙනවා. සෑහෙන්න විදිහට evolve වෙනවා. මම examples එක ළමයි සතිය ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. Companies කොහොමද යන්නේ, global organizations examples අරගෙන මම කියලා දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. මෙන්න මේ concepts කොහොමද යන්නේ කියන එක. පැහැදිලිද? මොනවා හරි questions තියෙනවද? මේ ෆිසිකල් Yes. සෙෂන් එකක් තියෙන්නේ නම් වෙනිද? ලබන සතියේ physical session එක තියෙනවා. ලබන සතියේ physical දාන්න. ඕකේ. හරි එදාට කතා කරමු. නම් වෙනද අපි case study එකක් ගන්නවා එදාට physical session එක තියෙන දවස්. Right? ලබන සතියේ physical session guys put it in the group now itself. Next week we are having a physical session. We'll do like that. Any questions? Any questions? If not, we can quit for the day. And I'll be meeting you all physically next week. You know the Manari questions. මේ කොහෙද ඉන්න ඕන අපේ ඒතකොට මේ Right. තුම්මුල්ලේ සෙන්ටර් එක තියෙන්නේ. තුම්මුල්ලේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ බෞද්ධ මන්දිරේ. තුම්මුල්ලේ තියෙනවා high level road එකේ බෞද්ධ මන්දිරේ තියෙනවා. බෞද්ධ මන්දිරේ second floor එකේ. සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති මන්දිරය කියලා කියන්නේ ඒකට. තට්ටු 16ක බිල්ඩින් එකක්. මේක පේන්නේ නැති වෙන දේ නැහැ. හැබැයි මේ ගොඩක් වෙලාවට මේක දන්නේ නැහැ. තුම්මුල්ලේ IOC පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එක දන්නවා. ගොඩක් කට්ටිය. right? තුම්මුල්ලේ IOC පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එකට පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එක තියෙන පැත්තෙම තියෙන මේ ලොකු බිල්ඩින් එක. right? තුම්මුල්ලේ වෙන පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එකක් නැති හින්දා ඒක දන්නවා. තුම්මුල්ලේ IOC පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එක ගාව තියෙන බිල්ඩින් එක. right? Any questions? Any questions? Anyone is having any questions? No. Right. Okay. So guys, we'll meet up in next week, physical class. So all the best. So I'm quitting for the day because we need to get ourselves ready for the convocation work. So I'm doing the session today from office. So I have small stuff to complete. And Valavage and Shalom, we'll be meeting you all tomorrow. So all the best. So we'll see you all next week. Good luck, guys. Thank you very much. Okay. Okay. All the best.